ndị Igbo ka na-agakwa n'ihu na-ada apari. Ọ na-ewute m na ụfọdụ ndị Igbo anyway na aka na-eyuzukwa ụfọdụ ndị Igbo na-emegide ụmụnne ha, na-akata ụmụnne ha, na-akọju ụmụnne ha. Aka na-eyuzukwa ụfọdụ ndị Igbo, some of ndị iche na ha ma ihe, some of ndị iche na ha nwere brain, some of ndị iche na ha adịla exposed to the things of the world. Aka na-eyuzukwa ha. Ọ bụrụ na ile the brain capacity of ndị na-ekwutọ Maazị Nnamdi Kanu, ị ga-ama na most of them wụcha nọ entities ndị dịka udele. Ị ga-ama na most of them wụcha nọ entities na-enwe ihe ha wụ, you know, na-enwe ihe ha wụ. Even in their father's compound, they are nothing. They worth nothing. Check ndị niile na-akparị Maazị Nnamdi Kanu. In their father's compound, in their community, they are worth nothing. So they are the people that whoever can easily use to castigate, tarnish the image of Maazị Nnamdi Kanu. But one thing I want to assure you, onye cheni ya tarnish image Maazị Nnamdi Kanu, that image is beyond tarnishment. That image is beyond tarnishment. Now let's focus on their new recruit. Nneokwa, newly recruited to be tarnishing the image of Maazị Nnamdi Kanu. I was listening to her na one radio station na Lagos. Interview on eme. Gegide nwanya. Onwe ihe ọ ghọtara. Nwanyị sịrị Maazị Nnamdi Kanu mere gịgịnị, ọ tara ji gị ka ọ tara ede gị. Gịnị ihe Maazị Nnamdi Kanu mere gị? You know, onwe nnu ihe ọ ghọtara, ihe ọ nọ na-ekwu IPOB. Ejikwe IPOB ji wuru family business. IPOB ji wuru family business. Onye na-ajụ ya sị, are you a member of IPOB? Or si no? Ni abụrụ a member of IPOB. Then ole ihe jikọrọ gị na IPOB, more family business, more public business, more commercial business, more private business. Ole ihe jikọrọ gị na IPOB. If you're not a member, you don't have the right, the legal right, to ask of anything concerning an organization that you are not part of. Now, the issue of IPOB family member, Oga family member, Oga family business in Kegi, or give with the initiator, or give with the vision bearer, and a vision bearer in everything, and a vision bearer in everything. All the vision bearer get what put vision. Pokotazi and Dios Osimuna lekwe ni hen choro kaime, lepotum shiricho kaide. Owa hampago kawa hamaga kage register. Is it not the name of the family bearer, the vision bearer, kage register? Also the vision bearer, ya wera hampea na mea, mende corporate whatever anemia. Obasa hoge. It doesn't concern you. Yamagbago bezioku. Gicho, go and have your own vision. Register your own vision with your name and the name of your family members. But let's look at it. Who is even suffering? Who is even in prison now? Oledonya akuburule na DSS. Ololonya baralule yoko. Onye ka eburu mpi abuo mmea. Onye ka eburu ndi na-eso ụzọ ya. Onye akwa Maazị Nnamdi Kanu. Akwa ya na Sokoto prison, akwa uyanwa no kwa Sokoto prison. So le ho je ewute gi na Maazị Nnamdi Kanu register IPOB. It's a simple question. For instance now, na Maazị Nnamdi Kanu G family members here register IPOB. Then another person that run a Sokoto prison. Let me repeat. Maazị Nnamdi Kanu here register IPOB. Then another person now here wonye here register IPOB and run a Sokoto prison. Then but the vision bearer is the one languishing in prison. The vision bearer was the one that stayed too long in DSS custody. The vision bearer was the one whose house was burnt. Parents died out of shock. Followers killed in Ibeko Maya. Go on, no register IPOB. Does it concern you? Are we talking of IPOB here, or are we talking of the entire vision for Ndibo? Why are you focusing on IPOB if you're not a greedy fellow? Why are you focusing on the finances of IPOB?
Mauru ni wuho nyosho wo nyoshi ne nyopupa ego shabata ego shapo. You are a criminal. IPOB is not a government organization. It is not a state government or federal government where you have the right to question how they use their finances. And again, you are not a member. And again, you are not a member. I want to see, okay, be a member of IPOB, which means in our two dues. In our total, at least I think with a go later on IPOB, you get with a go later on IPOB. Then you have the right to question how the finances are being managed. Now I got them. You would only IPOB in our total there. You would remember in our total, in everything. Financially, you are stable. Financially, you are up to date. Then when you have the right to ask, Egonde ani na anye na atụ. Egonde ani nem na atụ. Ole ekpe eshi emega gini, pe eshi aha jigeye. Ole ekpe eshi kedu ka eshi ejikwa the money. You nwere that right. Lolo Nneka ewu onye IPOB. Lolo Nneka onwe di ihe gbasara gị na IPOB. Lolo Nneka isi na ewu journalist. Ama mo diri journalist ga-apụta tanish wi image Nnamdi Kanu. They've recruited you. You cannot suffer half of ihe Nnamdi Kanu tara ahụ here n'obodo abụ Nigeria. Ibido na akoheri. Nwanyị. Ojikwe nwanyị. Nwanyị achụkwa. Maazị Nnamdi Kanu achụhụ nwanyị. O nwoke ka ọ ga-achụ. Ọ gwara gị na ọ homo. Otu m nọ na ma achụhụ nwanyị. Ọ nwoke ka m ga-achụ. Ị na-ezuzu ezuzu. Anya ọ na-eshi gị mmiri. Ị na-awụ ya ala. Mba nwoke achụrụ nwanyị. Gbasịa m ihe nwoke ya achụ. Nwoke ya achụ nwoke ibie. Imari henne. Onwe ihe ma. They have recruited you, the new recruit. Udele na ndị nke ọzọ muru agụ ha na ndị nke ọzọ they are outdated. They have expired. Go out with the new game now, the new catch, the new energy. Gena fully elu. You can never tarnish the image of Maazị Nnamdi Kanu. A man that has sacrificed his freedom for ndị Igbo. A man that have toiled and suffered for ndị Igbo. Criminals in Doshi, they mesmerized the Southeast, using in the leaders of the Southeast. All cause for this problem. Insecurity in the Southeast, who leaders of the Southeast cause Nnamdi Kanu. For years, ESN on imo here, ne chekwara ndị Igbo imo here. Nobody have the problem again of the Fulani herdsmen doing this, doing that. Ejirindo criminals, ndo jabe eliozu to blackmail ESN. Abu okpom n'ime ọhịa ha pụta n'ụzọ jụbụ onye na-egbu ashino ESN gburu. Awu mejiwo nwa afọ Igbo. And I can never deny Maazị Nnamdi Kanu. Lekwe ihe Gumi nọ na-ezuzugharị na-ekwu. Gumi was even saying that Kana akwu nde bandits their ransom, that they are using it to be buying their weapons. Gumi kwurie, Gumi ogala DSS mba. Police o men invite mba. Military o men invite mba. One onye gbara Gumi akwụkwọ na court mba. Gumi elebo kwesịrị nọ now na prison, but on ya mba. Even the leaders of the North are protecting Boko Haram. The leaders of the North are protecting ISIS, ISWAP, bandits, they are protecting them. Iba Hakaron has it our brothers. Iba Hakaron has our prodigal brothers. Iba Hakaron has it our prodigal sons. But all unu undi bokage use against your own. Unege wonu ge kwinyo. Ihere megbu unu. See what bandits are doing. You want to tell me that the governors of the North cannot stop what bandits are doing? Even in America, but where they were. Sultan of Sokoto Lebanon now. Where in there? Kambe Shihonia, in Unolie. Kambe Shaha to Charihan, the America to Charihan in December. Na Sokoto. You don't see the man again? Ihone also. Ndama ihe mega. The amalgamation of Nigeria shouldn't have happened. Because onwe heji kora in anda. Onwe heji kora in andu. Culturally, language, by whatever, when he crying and there, but because of Anyuku Britain, because of Oceanuku Britain, Kamanya Britain, Helen Dugun and Dodin, and then when he jikora, then when her sister jikora, jikohono. That is the problem and the foundational problem we are facing in Nigeria today. So if you don't know it,
Know it today. Stop tarnishing the image of Mazi Nnamdi Kanu or any Igbo son or daughter that is supporting agitation. All right, time. A real woman and dog. Makandos akaga ego. I'm an akaga ego because some of Ndibo won't that really ego. So bad. She go unu. Kuwenu. But remember this. Onye obula nyere ego ka ire nwanne gi will not trust you because ebi nwere obi ire nwanne gi owuzi nyanwa na onwe ewe onye mba we onye eji ka ị gaghị ere. It's a very short proverb. Ya wuru ka wuru ilulu. Lolo Nneka, the new recruit of ndị na-akparị Nnamdi Kanu, nwune gaa n'ihu ụbọchị nta a ga-achụkwa ya n'Owere nchi. Ihe onye metere ya jiri isi eburu akụkata aka n'obi egosi ndị mmụọ ebe ndị nọ mmadụ mana matakwa amata na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu ama n'ọgbụrụ. Igbo mma mmanụ.
Because what I am saying on Abumanyamini, our people are lame. They are weak. I am struggling to count how many men there are in Biafra land. There are no more men left. Weak, docile, and imbecilic. Weak. I don't know how we can take such people to war. I don't know how we can take men who are not men into battle and win. I am ashamed. Very, very ashamed. Nonetheless, we must preach this very gospel because man did not ask us to come. Chukwu Abiyama in heaven mandated that we should come. If not, that I was called to do this very work, I will not speak to any of you anymore. But Chukwu Abiyama said this very gospel must be preached, and we must preach it. I have prayed since yesterday up until now. My request is very simple. The same prayer I made in secret, I will make out here in the open. Chukwu Abiyama biko. Since it is your intention that your kingdom will be restored upon this very earth, I need men. I need men. I did not say boys. I said I need men. Those of them that you created to restore your kingdom, they should come forward now, not tomorrow, not next year. Chukwu Abiyama. You must bring them now. I did not say tomorrow. Because the insult is too much. It is beyond what any human being can endure. We want to go and get Biafra, or we die in the process, because we are better off dead than witness some of this nonsense going on. The level of insult is beyond what any decent human being can tolerate. I was an Achinama. They bring their cattle into our land. They desecrate our land. They kill us in the presence of our families and nobody does anything about it. And when the police attend, the police sit idly by as people are being killed by not a multitude of people. Only 4. Only 4 Awasa people can sack an entire village in Biafra land, and we call ourselves men. No, we are not men. Until we redeem our honor. Until we look at integrity and say, we must have a part of it. Until then, to be honest with you. This is Radio Biafra. Now is the time to come forward. I did not say tomorrow. Now, tonight, is the time to come forward. 100 of us, and then we march. 100 and we march. The rest can come later if they want to. I am tired of broadcasting. I want to fight for my country. I want to carry arms to defend the honor and integrity of my country. I want to avenge the death of 6 million people. I want Biafra to stand as a beacon of hope, freedom, and liberty in black world. I want Biafra to stand as a testament to the glory of heaven upon the face of this very earth. I want Biafra to stand because my obligation to the dead outweigh that which I owe to the living. That is why Biafra will stand, and Biafra will come. 100 men, that's all. And we march. The rest can come later on. I no longer give a damn. The disgrace and the insult is too much. We must go and meet our enemies even if we have only machete and hoes. It is far more better for us to go and meet them and die with a semblance of dignity than with this very humiliation which we encounter every blessed day. We must assemble as quickly as possible.
Those on Facebook and YouTube said my voice is not coming out, and I think I confirm it that my voice is not coming out. Why? I think it's coming out now. I think it's coming out. Okay. We have finally defeated them. It's not easy. You know, when you leave your studio for a very long time, everything will go down. You will not understand it. Yes, even me, I can feel it now. Those on YouTube, if you are watching on YouTube, please identify. Are you watching from Mazi Achebe Paul TV? Tell me. Okay. Bomb Black said it's okay. You are watching from Facebook. Facebook have confirmed that my voice is coming. Those on YouTube, I want to confirm from you, please identify if you are watching from YouTube. I'm only seeing from Facebook. From Facebook is okay. From TikTok is okay. Let me confirm from YouTube. If you are watching from Biafra Unity TV or you are watching from Mazi Achebe Paul TV, please can I confirm from you? Okay. Because we have a very big task ahead. We have a lot of work to do today. Biafra IPOB, thank you. As we are waiting, let us hear from, let us bring the video that we are going to analyze today. So, but before I go ahead, let me greet the indigenous people of Biafra. Kankene Umuchukwu Okike Abiama, onye pụrụ ime ihe niile. We na-ekenekwa the leader and the founder of indigenous people of Biafra in the person of Mazi Nnamdi Kanu. Nke na-etu ikuku a na-afụ anya, the breeze that you can see. Ase Mechukwu Okike Abiama onye pụrụ ime ihe niile continue to guide you and protect you. Ị ga-adị ka echi maka na echi ada agụ agụ. Ị ga-adị ka isi mmiri maka na isi mmiri ada ata ata. Onye ọbụla afọ gị wee cheta ihe bụ nwa ya ka akwalili ya lekọ na ezinụlọ ya. Mgbe sị na onye ọbụla mfụ gị wee tie aka na obi dada, ọ ga-enwe ọrịa obi. Wee sị na ị ga-aje chije ma bata with Biafran flag. And mbọ niile ịgba na njem a amanachanata n'iyi. Ndị ọbụla ebe ha nọ wee na-ezukọ n'ụbọchị nke tata ka iwe nwee ike nwụọ na njem a. Asị m na ha ncha niile ha ga-eji ana zelu mmiri na Eke, jiri ana zelu mmiri na Orie, jiri ana wee zelu mmiri na Afọ, wee jiri ana wee zelu mmiri na Nkwọ. Ị ga-echeche ma bata na arụ isi ike. Ise. Biafrans and lovers of freedom, n'ụbọchị nke tata ozochego gbacha unu n'anya the topic. The zoo contracted agent called Lolo Nneka Chimezie, popularly known as Nwanyi Imi Ezi, Olandigo. And n'ụbọchị nke tata anyị ga-eweta interview nke ahụ o mee na VOP, which is Voice of People Radio. Ka anyị mee nya analyze, ka anyị tụkee anya, ka anyị nyocha ihe niile nọ there. Ka anyị wee bọpụta ka o ji wee disgrace onwe ya, ka o ji wee mebe onwe ya na that interview. Chetakwa na one of my favorite quote, ọ na-enwebeghị onye mpụta to dispute me or to prove me wrong, bụ na you cannot defend this current DOS without sounding stupid. No matter how intelligent you think you are, the moment ibidoli defend this current ex-DOS gangsters, definitely you will start sounding stupid. Now, I get what better ya before onyonyo, because ihe ọbụla anyị na-eme here, anyị anaghị atụkwasị mmadụ asị. Anyị anaghị atụkwasị mmadụ asị. Nke ọbụla anyị na-eme, anyị na-egosi gị evidence ya. Unu ga-afụ ya here.
Chimezie Wabatana. Nna na Maazị Nnamdi Kanu na ụmụnne ya dị Alonwaya. Zuru mejugodo. All you have to call 080. Watch live on YouTube at VOPTV. For those of you who miss this interview, actually can relax, yeah, because now this platform, anyana basaga here, and I have here ibia boy. Ihe no here bu omumu nyana nkowa. We are here to tell you the truth. I know here ka igwa gi nke beziokwu nyana igbazigi. Now, the activities, the strategies of IPOB personnel anaghị ebu false propaganda. And everything Maazị Nnamdi Kanu megolu, every effort, everything Maazị Nnamdi Kanu kwugolu, ha ncha niile na-abịago na mmezu. Onye ọbụla mma Maazị Nnamdi Kanu mana Maazị Nnamdi Kanu bụ one of those. I will like, if you call him prophet, you are not making a mistake. If you call him Onyendu, you are not also making a mistake. Mana one thing, Maazị Nnamdi Kanu do the exception abuna. Every word ni no neku abịachago na mmezu. Now, Nneokwa Chimezie, aka Nwanyi Miezi, ọbịago tie aka so kpọtaga ụkwa jeze. Now, she is the new contracted agent by Nigeria government in order to pull Maazị Nnamdi Kanu down. But one thing on amalo bụ na ndị contract lia akọwala ọrịa the thing ọfụma. Ha kọwala ọrịa everything. Ha gwara that na Maazị Nnamdi Kanu and IPOB cannot be pulled down. That Maazị Nnamdi Kanu, the image of Maazị Nnamdi Kanu cannot be tarnished. Maazị Nnamdi Kanu a build-go legacy. His integrity can no longer be stained. The integrity of Maazị Nnamdi Kanu, his integrity is speaking for him. Even in the hands of the enemy, his achievement, his well-doing is speaking for him. N'ụbọchị nke tata, ogo na Maazị Nnamdi Kanu ekwulu okwu for 10 years, you cannot stain him, you cannot tarnish his image because Obi will get beyond destruction. Now, the people who contract Nneokwa Chimezie, popularly known as Nwanyi Miezi, ha kọwala ọrịa that na Maazị Nnamdi Kanu na control 99% of ala Igbo and the entire Biafran, that every sensible and reasonable Nigerian youth adore Maazị Nnamdi Kanu and they see Maazị Nnamdi Kanu as their idol. They see him as their messiah. They see him as their mentor. Now, the zoo government eneganya udele which is Ijele speak and will see anything on a push out. Udele have failed woefully. Then Chibuze Egwatu has failed woefully. All the people that they have contracted to pull IPOB and Maazị Nnamdi Kanu down, all of them have failed because you cannot defend Nigeria government without sounding stupid. And you cannot defend Chike Doziem and China Samuru and ex-gangsters without sounding stupid. So their own stupidity now is now overwhelming them. The people of Biafrans have seen the real light and the genuine freedom fighters. They now decided to follow who no road, which is Maazị Nnamdi Kanu. So Nneokwa Chimezie na Nwanyi Miezi is a new recruitee, is a fresh. Obundi deche jambo ashi no jambite. The haka potala. So obalaka na ahu yoku oche no ge menwi fedinya. But guess what? Maazị Nnamdi Kanu say that we will push you and we will show you where to fall. Anyị ga-akwaga aka gosi gị ebe ị ga-ada. Anyị ama akwaga aka hapụ gị ka ị daala onwe gị. No. Anyị nwa ga-akwaga aka gosi gị ebe ị ga-ada. Na mgbe Nneokwa Chimezie Nwanyi Miezi nna apụta, agwa m ya amụa the first person m detect ya, I will go to her platform where that na ọbụla ka ị na-eche ka IPOB dị.
but okweghị nghọta because 180 million ebupụta ihe dị a ka na-atụ ha atụ ekere ha ego. The money they share to them. Sister Chizie kenekwa m ka na-atụ ha atụ. She never understand. Now ahụ agọghị ego ọ ghọtaghị ebe ejekọ. Now ka m gosi unu one thing ka anyị bido ka anyị play the video. Enwere one boy or no Andrian, please mgbe m ga-echọ ka people batawa, come with your question because afọ m ndị na-ajụgasị question na my comment section. This is time to ask your question mgbe m ga-etinye for question and answer. For those of you who are joining me for the first time, maybe you have not seen me before, this is your first time you are joining me. This is MAP Eziokwu Bundo 1. Ụkpaka na-agba n'udu mmiri, oyi na-atụ ndị janjaweed na nke ikpeazụ a. In fact, mmeji egbuo Chike Edozie m pupis nke mbụ na mbụ. The only man nke mme Biafran child ozuzu wezi ezuzu na social media ọmụnwa. The only man who said that you cannot defend the ex-DOS gangsters without sounding stupid, and that word come to pass. The only man who said that no person can come to my platform to defend DOS and last 30 seconds without sounding stupid. So Abuni na join me for the first time. About the end of the road of Nnneokwa Chimezie, aka Nwanyi Miezi. Okwu niile m kwuru na mbụ ọbịago na mmezu. So ị na-join me for the first time, welcome to my platform, my domain. Ebe anyị na-etichasị na-azachasị ndị obodo ha mee mkpochi. Sọsọ ihe ị ga na-afụ na this platform bụ sọsọ eziokwu. Eziokwu Chineke. Nke ọ bụla anyị na-egosi gị evidence. Ihe a na-agwa gị tụpụ nkịta akpị ngị gosi enya, anyị tụpụta nke anyị na-egosi gị. So ka anyị webata nụ the interview eme Nneokwa Chimezie Nwanyi Miezi on VOP. Ka anyị niile ka anyị wolu nwayọ ka anyị na-ege ntị biko listen with your brain. Ọkwịwata. Get with your brain, come with your senses. So that Nneokwa Chimezie, the question and the answers at this point, this woman mean well for ndị Igbo more or a Nigerian agent. Oh yeah. Subscribe to the conversation. My candidate is the best. Or is it? Worldwide. The voice of the people, 90.3 FM. Shifimosi ya gazile giona mana gente oka buni omume Igbo maka n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Biko nwetara m ozi n'aka ya bụ nwa bụ ugwu Chidoro CEO Multiple Choice Boutique. Ọ sị na tata si mmere ndị YouTube ya bụ na dịka ndị akpọrọ afa tupu ihe ọmụmụ agwụ edosakwa ekwentị gị mmadụ ise bụ zozite ozi na YouTube tata: Francis Udozọ, Joventus Ọkpala, Anayo Akụ, Ejofo Clementina, Ebuka Udozọ nakwazi Ogbonna. Biko mmadụ ise anụnwa detanụ akara ekwentị unu na ya bụ YouTube ka m sere ya. Ọ bụrụ na emechi ihe ọmụmụ a unu ga-enweta ya, ma ọ bụrụ na unu enwetaghị ya, ọ bụrụ na unu etinye gị akara ekwentị unu ya bụ na mụnwa bụ onye amụma nwere ya wee ntinye ya n'ekwentị m werezi ya kpọọ na abụọ si unu daalụ maka ihe ọma ya bụ nwa bụ ugwu Chidoro mere. Oge ahụ na-agba gị eruo na ya bụ ihe ọmụmụ Igbo amaka n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Ị ga n'ọba YouTube de VOP 90.3 FM. Ị ga na-ekiri Madam Pinto Lolo Nneka Chimezie. Ọ bụ ya bụ onye isi Igbo Women Assembly ịwa tata ya bụ ihe omume mụ na ya agaghị adị ka ihe omume nke mbụ ndị mba anyị na-emegbu. Tata bụ ihe omume ajụ aza nnọọ. Madam Pinto, kedu ndị ọma na-ege anyị ntị? Igbo bụ Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ. Ana m asị ka ụbọchị tata
mara anyị niile mma. Too handsome nwoke ọma. Nnukwu nwanyị. Ndewo. Na-ekenekwa ndị VOP n'otu ha na-esi agbasa ozi ndị Igbo nwee ike na-anụ nke na-eme eme. Ọ from VOP ka eji wee nụwa olu m tupu mba na social media na-asị na ozi unu na-agbasa Igbo naanị ya. Na-ekenekwa ka nji nyekwa m ohere ka anyị bịa kpakpa ka ụmụnne ka anyị kwọkwa ka Igbo ghọtakwa nke na-eme eme. Ndewo. Ndewo. Mgbaka anyị gbapụ ya ọsọ n'okwu akpụ n'ọnụ. Iro na-efere mba ụwa dị iche iche. Iro na-efere mba ụwa dị iche iche. Ihe a na-anụ bụ ọtụtụ ndị na-akpọ gị iyi, ọtụtụ ndị na-agọzi gị agọzi. Ụfọdụ ndị na-asị na ịdapụna na okwukwe. Ụfọdụ ndị si na mmanwụ eri n'aka azụ. Ka njụ ọnụ gị, ego ole ka a kwụrụ gị? Onye kwụrụ gị ụgwọ ahụ? Anya bụ unu n'anya achọrọ m ka unu dị patience. The reason na makọtụ ya kọtụ maka ndị ga-abịa defend si na cut and join. That's why ji wee hapụ ya ka onye ọbụla afụ that enwela any part nkọtụ ọ naghị eji mie ka m ji bulie enwela akọtụrụ emehie edit. The reason bụ na this platform ikwuo nke ọma ito oge imekwanụ nke ọjọọ anya dọọ gị vam 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 ọkụghọta. So ka anyị na-aga n'iru. irony. Amaghị m ma ọ bụ federal gọọmenti na-akwụzi m ụgwọ maka ndị asị na-akwụ m ụgwọ oriri nne na nke ikpeazụ a. On Sunday agara m Ezeagụ ebe ndị amị gara mee ndị mmadụ attack wee rịpọtụ ya. In fact all that report mere my outpost. Ka m jike n'Igbo niile na-ege m ntị, gịnị ka m kwuru? Too handsome. Ele ihe m kwuru ihe ahụ ị gere datin? Ihe kwuru ka nkụ mana ọ bụrụ na ị na nke na-eso okwu bụ now ị nụrụ ya ọjụ Too handsome gịnị ka ya kwuru? Too handsome gị na ihe o kwuru ka nkụ. Now na-egekwa ntị as person na-eme gị interview ajụjụ ihe akpọrọ ya question and the answer. Question have not been given to you but your conscience ekwelozi gị ka question bịa ibidozie chọwa ewe ị ga-eji wee Colombia ka imam ya ị ga-asụkpodo the guy mana the guy only the one bottle of beer. Ngwa ka anyị na-agakwa na m sị na Maazị Nnamdi Kanu should stop the nuisance. Okay. Ya na ndị otu Simon Ekpa na ndị otu ya na-akọ ọsọ biko ihe ahụ bụ iyi ka m kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu. Now, Biafrans and lovers of freedom, mmadụ pụta to you now say that your father na cause nuisance or we couple or na-akpali your father gonna praise your father. Now, nwaanyị miezi amalo the difference between insult and the correction. What is nuisance? Now, kunu wee fear because some of you mgbe anyị na-ekwu okwu una na-asị na why are they attacking her? A whole ọhọma dike ndị Igbo dike njikerere ka nwaanyị a sị na ọ na-cause nuisance wee na-ajụ ma ọwụ mkpali ka ọwụ na ka anyị were na ọgala school nwaanyị ikwuwala ọnụ ọ mkpali ọkwa azago gị nke ahụ ngwa wee kwukwa again na yara ha na-eme na social media ha na-emebọ ndị Igbo na ha eme na abandon the struggle ọ kpọpụtara anyị na a na-alụzi civil war among us on social media ka ezi ka anyị ncha kwechi ịgbakọ agbakọ na-azọzi dị nwere onwe enwezi onye na-ekwute okwu nwere onwe na anyị na-alụzi ọgụ among ourselves. Anyị nwebụ nwoke bụ onye nọ in the middle of it all. Biko ka o si bụrụ okwu ọjọọ. Aga m ajụkwa gị ọzọ. Ekwuchabeghị m na nke a. Tata. Okay, ka o si bụrụ ihe ọjọọ. Maka na ihe m ji jụọ ka o si bụrụ ihe ọjọọ biko Maazị Nnamdi Kanu wọla Mohammed ịgwa ya okwu ya wụọ blasphemy egbuo gị maka ihe ọ na-eyizi. Ngwa ka nza gị nke a Maazị Nnamdi Kanu is bigger than Mohammed. Yes, Maazị Nnamdi Kanu is bigger than Mohammed.
Now, on a normal ground, one year kwesịrị ịdị ndụ ka ịgwọ nwaanyị nke bụ eziokwu o kwesịrị ịdị ndụ. Now, according to nwaanyị Chimezie, ọ sị that na abandonugo the struggle na anọzi civil war. Nwaanyị Chimezie ka m jụọ gị ofu ese, for the past 5 years, where was Maazị Nnamdi Kanu, or where is Maazị Nnamdi Kanu? The first 4 years and a half, Maazị Nnamdi Kanu was in the DSS headquarters in Abuja, being detained. And in the past 4 years and a half, the people claim that they are piloting the affairs, the activities of IPOB, are the ex-gangsters, which is Chike Doziewu, Chinasa Nwewu, Agbanyiha, Nwada Zayoba, and the rest of them. Now, in that 4 years and a half, how are they managing the IPOB that they claim Nahana run the day-to-day activities of it? In other words, the katakata and the crisis started the moment they take over. The moment they stop, Maazị Nnamdi Kanu was kidnapped. Their incompetency and their incompetence showed up. Their weakness showed up. Now, Ogosi that any of them wear the mantle or the wisdom of leadership. Now, Nneokwa Chimezie, you confirm it that the ex-gangsters abandoned the Biafra restoration. The only person that was still fighting that Biafra restoration is Maazị Nnamdi Kanu. Because Maazị Nnamdi Kanu kanonaka ndị ilo, ononaka ndị Nigerian army, ononaka Nigerian government, ononaka Nigerian police, ononaka Nigerian DSS. Ha jidere ke the reason eji ejide Maazị Nnamdi Kanu. The reason eji ejide Maazị Nnamdi Kanu because no give bello up. Maazị Nnamdi Kanu give up of Biafra today. Definitely the next day you will see him walking freely like Sunday Igboho. But the reason Ejueka Jide up to date or not choosing 6 years also, because he has not given up. Now, one Chimezie, now can't you one Chimezie? In the past 10 years, from 2012 to 2020, 2021, and where this kind of crisis in IPOB, the answer is no. Who is then managing the everything about the movement? That is Maazị Nnamdi Kanu. So Maazị Nnamdi Kanu single-handedly make sure that IPOB was very calm and the focus on Biafra restoration that attracted, because of the actions and the activities of Maazị Nnamdi Kanu, it attracts many individuals to join the movement. To join the movement. They are joining the movement because they see a competent hand. They see the integrity man. They see the honest man. They see the man with vision. They see a true leader, a man that loves his people. That is why they now join him. Remember, before Maazị Nnamdi Kanu come, there is a mass-up. Most of the people that are hailing the gangsters of DOS today, ex-DOS, and these people are members of MASOP, former members of MASOP. And I asked them, why didn't they fight to restructure MASOP? Why didn't they fight to build institution with MASOP? Why didn't they do everything with MASOP? IPOB is not only movement that is fighting for Biafra. We have BZM, Biafra Zionist movement. We have BLG, Biafran Nation, BNL, Biafran Nation League. We have Biafran National Guard. We have government in exile. We have mentioned but few. Now, Nneokwa Chimezie, nwaanyị Chimezie. Why no Nejelo build other Biafra movement? Why you are interested in Maazị Nnamdi Kanu own? That is the question. Now, can I get quantity? Kunu wefuzi ebo juwe disgrace somewhere to number nonsense. Any leader in eso that even observe ihe na adoro money me mo ihe na aga wrong.
Give me your observe. The truth of the matter, nobody, and when you name address, you more the subject. You can Achọrọ ịjụ gị, enwe ji na-ajụ gị ihe a ka o doo anya maka na ụfọdụ ndị si na AI good. Achọrọ m ịjụ gị, o nwere ndị kwụrụ gị ụgwọ o nwere ụgwọ akwụrụ gị ka ị gbugharịa maka na ka ị si eje ugbu a ụfọdụ na-afụta ya nyiriri aka azụ wee na-akọgharịzi ihe ndị kọbụrụ akọbụ mbụ. Madam Pinto Lọlọ Nneka Chimezie onye isi ịwa akwụrụ gị ụgwọ ka ị kwutọọ maọbụ na-ekwujọ Maazị Nnamdi Kanu? Ekwujọ Maazị Nnamdi Kanu, so onye ọbụla sị na m kwujọ Maazị Nnamdi kama na ihe mere na ọbụla Maazị Nnamdi Kanu achọrọ ka agwa ya okwu maọbụ gwa ya eziokwu, mana ọ nwere onye kwụrụ gị ụgwọ. Wela maanị m onye ga-akwụ m because federal gọọmenti na-achụ m, gọvanọs na-achụ m, ndị autopilot na-achụ because ana m eme observe ihe onye ọbụla na-eme na-agwa onye ọbụla okwu. Autopilot na-achụ m, ndị otu Metusala na-achụ m, now Nnamdi Kanu na-achụ m. Now ịma enwere onye kwụrụ ụgwọ okwu a ga-enwe onye ị na-ekwu. Biko ọ sị na Maazị Nnamdi Kanu na-achụ ya. Biko Maazị Nnamdi Kanu apụtago from Sokoto prison wee chụwa Nneokwa Chimezie. Na Biafrans na-egekwa ntị. Asị m ka njụ anya, Maazị Nnamdi Kanu ọ pụtago from Sokoto prison wee bịa chụwa Nneokwa Chimezie nwaanyị imi ezi. Now, this question the interviewer njụrụ ya bụ o nwere onye kwụ ụgwọ? The answer kwesịrị ịbụ o nwelekwana onye kwụ m ụgwọ. O nwere onye kwụ m ụgwọ, which mụ na gị na-abụ mma that na o nwere ka o kwete na akwụrụ ụgwọ. So that one already anyị magulu the answer, but her actions have already showed what she stand. Ihe ọ nọ ya bụ she is a contracted agent because n'unu n'ezi anya ike agụgụ Udele this now confused. On well as anything Udele ma ọ ga-emenwusi. Udele nọzi now in a that is it. Amalomia ga-akpọzi akpọ. So the Nigerian government need a fresh agent, somebody that is something new, something fresh. They contracted her because before I got contract, I got negotiate ka amalụ ma ọ na-esi ike. Now, ọ na-agbazi, but one thing bụ na you cannot defend a failure without losing your intelligence. In an end, you might defend evil without losing your intelligence, because the more you try to defend evil, the more your stupidity will fall out. The nzuzu no gini me gana pota, and a lot of people gana for how nzuzu ide. Okuwata. Now, when we go autopilot we na atwe. Government wee na-achị ya. Biko kedu gọọmenti na-achụ nwaanyị na-use police wee na-agagharị? Is Nigerian police not part of the government? Nwaanyị na-eji police as a security si na gọọmenti na-achụ ya. Now wee sị ka njụọ, which of the part of the government na-achụ ya? Why the same government assign a police officer to her? Does it make sense to me? Because if government want to get you, they will use the police. So what are the reasons why Nigeria government assign a police officer to you? Now, Osina Maazị Nnamdi Kanu sokuzi wee na-achụ ya. Kedebe Maazị nọ wee na-achụ ya. Ọkwa the same woman shigi ọkwa ọsọsọ once ka o jegoro fu Maazị o. Only once can ya na Maazị for. Now that once oji wee na contradict onwe left and right. But on nwere ebe anyị na-aga mana ya just the beginning of the interview. That is why in all of this program, it got calm down. You have to be patient because I nwere time. Remember, you cannot defend the ex-DOS gangster without sounding stupid. And no matter how intelligent you are, you cannot defend them without losing your intelligence. And nobody can prove me wrong. I am always right. You can go back, but I know the federal government. Okay? Ijele potra nwe onye ọ na-ekwu ya tụkụrụ ebe anwa
achọrọ m ịma enwe onye kwuru gị ụgwọ ele okwu m na-ekwu gosiri na enwere onye m na-ekwu iri nwere ike ịkwụ m ụgwọ because I am the mwa onye ka nọ na danger as long as ala Igbo is concerned. Mana ka ọ dị ugbu a ka anyị gazie n'ọtụtụ ihe ndị na-ekwu gbasatara maka na ọtụtụ mgbe ị gara live n'efere mba ụwa ọtụtụ okwu bụsị ihe dị mmadụ nọ nke na nke gentleman ọ nwere ka isi wepụta ma kwụsị na ka ọ dị ugbu a n'ụwa zuru ike ka dị maazị Nnamdi Kanu bụrụ gentleman dịka ndị iti si ikwu ya ị pụtara gaa n'iru ma kwuo dịka ka anyị na-asa ya ofu ofu ka ọ hapụ ịgbala ha ụwa zuru ike mgbe ụwa zuru ike na-achị m sọ ndị mmadụ nwere ike ịpụta mee express ihe ọ na-eme na-adịghị mma enweghị onye na-akpọ ya ekperi ma onye ori akwụ na onye oyi no nke a na is becoming toxic because nobody will talk. The problem abụghị ihe m kwuru because enweghị onye na-ekwu kedu ihe nwaanyị a kwuru enweghị onye wepụtara ihe m kwuru kama na ọ na-akpọrọ maazị Nnamdi Kanu afa na ọnwụ onye a na-agaghị akpọ afa onye m jikwa n'ụwa ọkwa n'aka ụwa zike ka o si wepụta biko enweghị mgbe ndị niile na-ekwu maka ụwa zuru ike na-akọmplen maka ụwa zuru ike apụtara etu a n'efere mba ụwa na mmadụ kwuru okwu ọ bụrụ na akpọrọ onye a iyi ekwuru m asị m oke to handsome afọrọ m gị ebe ịkpọ nwaanyị baa na họteelụ ọgbaji okwu ihe ga-eme ewu gị dipendị onwe mba akpọkwa m nwaanyị baa na họteelụ ikwesị iso m onye ori akwụna a ga-egbu gị ị ga-anwụ ezinụlọ gị ga-anwụ. Okay, Biafrans and lovers of freedom gekwanụ ntị biko kedu ebe ọ nọ wee sị maazị Nnamdi Kanu nọkpọ nwaanyị wee baa na họteelụ and kedu ebe maazị Nnamdi Kanu nọ wee kpọbịa iyi? Can anyone answer that question? Cheta na maazị Nnamdi Kanu nọ na Sokoto prison n'ọwa ebe nwaanyị a ji wee fụ maazị Nnamdi Kanu na ka njụ ọnụ ọ na that Sokoto prison ahụ ọ ji efu maazị Nnamdi Kanu ka ọ si maazị Nnamdi Kanu n'ọkpọ nwaanyị baa na họteelụ ka maazị Nnamdi Kanu pụta na kedu ebe maazị nọ wee si ya wee kpọbịa iyi? Biafrans achọrọ m ka unu na-use sense unu because agwa m unu you cannot defend these zombies nọ na DOS without it sound stupid because onye na-ege ntị na ya eche na onye na outside ka ọ na-ekwu ya. Now achọrọ m ime ụwa zuru ike attack because he has nothing to do with this thing but ọ bụrụ na ị nọ na Masop new a member of Masop or na ị nwere experience of Masop n'otu Ọnịcha a malo that there was a time mmadụ na-abụ so okwu akpọ Masop members nwanne apịa gị ịtarị anọcha gị ndị Masop bie gị aka under waziri ike inwe anwa wee kwuo this nonsense nwaanyị a na-alịshishi ọnụ under waziri ike. I bet you nwaanyị ama last karịa 24 hours no na chie nọnyere obie ndụ 48 hours ọnanadokwa under waziri ike mma under Masop 2002 2003 under Masop inwe mouth inwe ọnụ okwu wee kpọọ waziri ike iyi ijukwala ese ịma most of them amaghọ things ga-anọ Ọnịcha ka nnoto ifo Masop and abụlọ this thing ka anyị ga-abịa jewe tata because we have no problem with Masop but ndị ma maka Masop ga-akọwalụ gị ndị waziri ike mgbe aka ị ga-eji ma that na brutality is our ruggedity bụ na Masop ka o bido enuo gị kobo ka ọ na-eto maọbụ kobo ka ọ na-ise they no even born you well to castigate waziri ike na ị nwere ike na ebe na castigate waziri ike mkpụrụ eze 5 apụọ gị n'ọnụ ịma amakwa onye napụ gị mkpụrụ eze 5 ị ga-akpọ polisi ịma akpọ polisi mana because of na maazị Nnamdi Kanu and IPOB is non-violent organization and non-violence organization anyị ejilo violence aga nyakpatalụ the like of udele the like of Keshosu nkaji dị ndụ tata because na ha mana IPOB ma ihe bụ human right we anyị mere everybody accept nyowa nshi n'ọnụ inyocha ịnọlụkwa na-egekwa ntị o. No, the point bụ na brainwash go ndị mmadụ to the point bụ na
ihe ha nọ na ntị, they don't react to ihe ha nọ na ntị, they react to ọnọdụ edebere ha to understand and process things. For Lolo Nneka Chimezie, this IPOB ma Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu ihe a, don't have some injuwa onye ndụ na enwere mgbe bụ n'ala Igbo ị ga-emenshọn IPOB maka enwere ha sụnọ ha na-egbu ndị mmadụ, and ọnọdụ ahụ IPOB ọkwa his carelessness ọkwa ihe m jikwa na-agwa ya okwu anụnwa ọmụnwa onye la n'ụlọ tiga isi m kwuo ya. Now mmadụ dị ka m Osit here, ịma na ya ịbịa iwepụta ebe ashị onye ọbụla na-atụ asha ị ga na-ewepụta ya. Now before ịma akwụ anything maka Biafra, ọwụ wazuru ike bụ the first person mbidolu after the civil war bido masop wee nwee ike preach we maka Biafra. Then with Maazị Nnamdi Kanu, mgbe Maazị Nnamdi Kanu funu wazuru ike na-emezi ka Nigerian economy, Maazị Nnamdi Kanu hapụzi ya masop. Ojelo zọwa masop ụzọ. Ojelo siwa no, I get refund masop. Achọrọ m build institution in masop. Ema the reason na Maazị Ojelo mewa that thing because masop is a movement. Is a personal vision Wazirike nwe. Wazirike nwe this vision. Then establish it. Before you join ya masop, enwere ife a na-akpọ terms and condition. Eja join in masop. And that terms and condition bụ na ị ga-adị loyal to Wazirike. You must not fight Wazirike under masop. So ọ bụrụ na ikwete n'ihu Wazirike na join ya masop, and then well any way ị ga-eji nọkata ezowa masop ụzọ maka na Wazirike nwe masop. Masop is under the command and control of Wazirike as the founder. Gịnị ka Maazị mee? Maazị apụọla onwe ya je because o nwere his own vision. Ochebido IPOB. Now go be that IPOB. Ima batangu na IPOB without he take oath of allegiance to Maazị Nnamdi Kanu and to Biafra restoration. And where terms and conditions, Eja join IPOB, and everything was built around Maazị Nnamdi Kanu because IPOB is owned by Maazị Nnamdi Kanu. IPOB, onye nwe IPOB Maazị Nnamdi Kanu. It's a movement. It's an organization with Maazị Nnamdi Kanu. And he being the founder, a leader and the founder how to manage his organization. The only thing, Buna, Obu ne like Oja manage that organization, a poor Ijebidon Kegi, a form your own. Obu ne like Oja made the things he want a men a movement or form on a lady, a poor organization and movement is not a government or a prastata. It's not a government branch. It's not a political party. Because of her illiteracy, or malo the difference between ANC and the IPOB. Now, can let you go there and car before I get there. ANC was formed in 1912, before the birth of Nelson Mandela. 6 years later, Nelson Mandela was given birth to. In other words, ANC is older than Mandela. Now, IPOB was given birth in 2012 by Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu is the founder and the leader. He is the author and finisher of IPOB. So, in anything, IPOB is a freedom fighting movement, which the law, the rules that is guiding IPOB is not the same rule or law that is guiding party. You cannot take IPOB as a movement to court requesting for the leader to be removed, because it's like taking a landlord to court and requesting for the house to be taken away from him. Does it make sense? Or making sense? In IPOB, you don't do election in any area to put any person. Appointing and removal of any person is Maazị Nnamdi Kanu single-handedly. Ordinary code of conduct. And before you join IPOB, I got go look here. So, one, a malo anything but style freedom fighting movement. Okay,
And I know here, I let you open in join me for the first time. My name is MAP Ezioku Bundo. 1. Kaina Bajikwa Nyono, because you cannot defend Nigeria government without sounding stupid. We go involved. Spend the go mebem na akwado Maazị Nnamdi Kanu. Risk end mebem na akwado Maazị Nnamdi Kanu. We room mo gi me observe. Ebo wa yinile na arụ ọrụ a. Enwe ngahie Maazị Nnamdi Kanu na agahie ma owe ihe ọ na-emehie. Mma mme ya observe gwa yo. Enwe ihe m ga-agụ n'oge Mandela. Mandela zọtara ndị South Africa. Enwe akwụkwọ dị ka ọ pụtara na prison. Ọ sị, one of the main reasons for the survival and the success of our cause was because I took every criticism from my followers very seriously and just and adjusted accordingly. Pause it. Osigna Mandela de la Okosigna ya take a critics from his follower, underline the word his followers, meaning his members, and he adjusts. Now, Nneokwa Chimezie, are you an IPOB member? The answer is no. Have any IPOB member complained about Maazị Nnamdi Kanu or go to Maazị Nnamdi Kanu and tell Maazị Nnamdi Kanu, this is what is not going well with me, and Maazị did not pay attention? Every person, anyone in IPOB who complained to Maazị Nnamdi Kanu as an IPOB member, Maazị pay attention to it. That is why Emeka gift was being paid, because he complained to Maazị Nnamdi Kanu n'aka jiri ya na ọ naghị alụ ọlụ. Now, nke kpọrọ onwe ya na-agụsisi asọ mmiri n'Italo here, nsi na afịa bụ Pamela Clifford, unu ji ọmọte wee malụ. Mgbe ọ na-agba akwụna na Street of France, ọ na-eme ihe okpo miliki eji 10 euro wee na-apị ọkụ, even na abịa na protest enyi ọkpa with 10 euro and ahụji anya. Maazị nere anya si mba asa na onye na-ewu nna na-abịa IPOB. Maazị nye ọda si nye na apartment na a ga-akwụ ụgwọ. Maazị kpọpụtara ya from that street ticha anya nyekwa ya document dee letter nye Italian government si so person who IPOB nye. That is because Maazị listening to his followers. Maazị now give that person a document. Nye olu kpọpụta from Olosho job. Now, mgbe Maazị na-enwe meeting with some members of the US, Maazị gwa gị that na ya at times so seek hear their opinion, any advice. And well, any member of IPOB saying that he have criticized Maazị Nnamdi Kanu and got into a problem. No. Maazị love criticism. That is why even on Radio Biafra, Maazị got when the neighbor had that time. Onyendu, God bless you. Maazị say, I don't need this kind of people. I want those who will come with a brutal argument. People who will have a different opinion, who will disagree. Maazị love people that has different opinion. That is why Oji say that now any day you prove to him that you know more than him, he will follow you. Jackson Eji Ekenekwa, I greet you. Now, when Chimezie, listen. Remember, Nelson Mandela did not appoint himself as a leader. He was elected by ANC because he is not the founder of the party movement, and ANC did not fight for South Africa to break away. ANC did not fight for the freedom of South Africa because South Africa is already a country. ANC only fight for the white people who are colonizing them to leave them alone. That is what we call apartheid regime. It's like when Nnamdi Azikiwe requests for Nigeria to get independent from British. That is not something you can talk about, because before then, Nigeria is already existing. South Africa is already existing. Mandela only requested for the people to leave. But guess what?
What Mazi Nnamdi Kanu is fighting is a new country, a country that need to be given birth to. A country, he need Nigeria to break into two. If I ask you now, which country did Mandela South Africa break out from? Nneokwa Chimezie. Which country did Nelson Mandela break out from? There was no country. And when a country able to break it out, because he is a South African, they are still South Africa till today. But because now he was a new you are intellectual, a melody different. This is total different. Nneokwa Chimezie, I hope you bring your pen and paper, because here I know here to lecture you. Now, IPOB is not a party in Nigeria. IPOB is not under any country. IPOB cannot be regulated by Nigerian constitution. IPOB cannot be taken to Nigerian court to be determined who will be the chairman of IPOB or who will be the leader of IPOB, like PDP and the APC. The reason is because IPOB is not a political party. IPOB is not a political party. IPOB is use the word private organization initiated by one man. A group of people did not come together to form IPOB. One man sleep and wake up with vision and the determination in his head, and he knows the consequence, and he starts fighting for his people. While he was fighting, he called his group name. TikTok, it's like they are reporting me. She drag to the end. Because power tap on the TikTok, I'm report to my life. But we have come to stay. Power type. Okay, what? Now, IPOB is not a political party. Get that into your head. Man, guess what? You cannot reason. You read something from Nelson Mandela, and Nelson Mandela specifically said his followers are his people, those that agree to him, not any person. That you are South Africa does not even give you right to question ANC if you are not a member of ANC. Now, IPOB, when you check any place that IPOB is registered as a movement, as an organization, not as a country, because they are fighting for a country. Now, you have right to question IPOB if Biafra have been restored and IPOB is a political party and they are the leading party. Then you as a citizen can question their activities, or if they are doing something with the resources of the people, the land, you now have the power to question them. You have the power how they govern you. IPOB, we are not governing any person. We are fighting for our freedom. We are our enemy are those Nigeria government, not even those that believe in one Nigeria. The government alone is our enemy. So when Chimezie, I believe you are learning. So Mazi Nnamdi Kanu cannot take any criticism. And then here you do something in people that once you bring, no matter how healthy, that criticism is met with harassment, intimidation, even threat to life. I gana abadi ya n'Igbo maka ndị Igbo. Kailanya ka esi budo. Mgbe na-enye Mazi Nnamdi Kanu nwale, ị gara n'ụlọ ikpe. Ịnọ ka esi wee nye ya bụ nwale. Madam Pinto, mgbe emechara ya bụ nwale, ị gakwara zute Mazi Nnamdi Kanu na prison na Sokoto. Mana ị bịakwara ebe a
wee kọọ na gị na Maazị Nnamdi Kalụ kpara nkata. Ikwuru okwu ọma gbasatara Maazị Nnamdi Kalụ dịka ị bachara ebe a na nkata ụnụ kpara na obi sikwara ya ike, arụ sikwara ya ike. Ị gakwara n'iru ma katọọ gọọmenti etiti nakwazi onye ọkaikpe na ya bụ ihe niile nakwazi ikpe niile ọma. Mana ọ tụziri ọtụtụ ndị n'anya ka ị pụtazikwa wee na-azụ na ugbu a ka ị chọpụtara na ihe ahụ mere onye ọkaikpe ji wee manye ikpe ọ na-eme mkpọtụ, ọ na-eme nke a. Mana njụọ gị, isi na Maazị Nnamdi Kalụ hijakịrị redio Biafra na ọ hijakịrị redio Biafra. Ka anyị na-ewe n'ihe ofu ikwole maka mgbe m ị ga-azakọta ya maka oge anyị. Ọ ga na oke ngwa. N'ihe a dị ka o zuru ya n'aka ụwa zuru ike. Nke a bụ n'eziokwu onye ọbụla kama nọọ ihe anyị na-achọghị ka ekwuo ka anyị bido fọm nke ụlọ ikpe. Nwanne hapụga na ị ga-apụta n'ọgbọ nwanne gị na-eme ihe mee ihe ọjọọ n'ezi idifendị ya ịkpọbata ya n'ime ụlọ nye ya ndụmọdụ. Ọ ihe mere ọwụhụ na enweghị ebe Maazị na omehie andọ ya wụ dị nsogbu na nwanne gị ahụ ị pụtara ifu ndị onye makwa na enwere ebe o si mehie. Now, take it, underline that statement. Onwele ebe Maazị na omehie ọmalụ mgbe eziokwu a ji dapịa n'ọnụ. Underline that statement. Onwele ebe Maazị Nnamdi Kanu na omehie. Remember na ihe a na-ajụ ya na bụ na mgbe ndị ọkaikpe, that is the judges, passed that evil and the illegal judgment against Maazị Nnamdi Kanu. She was there, and this woman has already interviewed by these people. They get everything she said. Now, everything she said in her first interview is she is now contradicting everything, going contrary to all of them. Now, Oshun no welebe Maazị no mehie. Now, gezie no nti Oshigo, even if na nwanne gị mehie, na ị ga-abịa n'ụlọ wee gbajie ya n'ọya. Gị kwado ya n'ezi, ịpụtazie n'ime ụlọ ka ịdụzie ya ọdụ, o jidezie gị ka o gbuo. Ị kwuru maka George. Maazị Nnamdi Kalụ enweghị defense. O put up his defense, which is wrong. People may advise, may advise. It's not the best, but he went ahead and then put to defense. Okay? Now, Ogawala appeal. And when the defense soldier got appeal, the only way Maazị when he escape when he have presidential pardon or political decision, otherwise, or no judicial to ike, which is Eben Naga. Akwawa ihe Biafra no, we don't tolu and what the Biafra ya puta. Now, it pains me now. I'm concerned for this person. Mana because now to zake otutu ihe ọ na-eme na decisions ọ na-eteke na-enye onye ọbụla nsogbu including him. Okay? So, na ọ pụtara na akwanọ m n'ụlọ ikpe nke ọ na-akpọ George iyi na-akpọ ndị lawyers iyi ọ kwesịrị ekwesị. Okay. Is it part of it? Mana iso wee katọkwa ndị anụwa ọ na-akpụ iyi. Do you understand it? The same woman Bokwa George EU. Now, this woman now na-abịazi ihe ọ chọrọ ihe oduzi against Maazị Nnamdi Kanu kịta bụ na Maazị kpọ George iyi. A George Maazị Nnamdi Kanu filed a case of no case submission. Maazị Nnamdi Kanu filed no case submission, and the judge annulled that no case submission. Now, the judge Ekwelo ka Maazị Nnamdi Kanu send here his own written statement after you file a no case submission. Now, the same judge can this evil woman put Diana castigate, Diana justify. Now, can you one monti now? You are say Biafra. Onye akito digi kofu Maazị Nnamdi Kanu n'anya. Onye akito digi kofu ndị Igbo n'anya. Onye akito digi ko mean well for IPOB. These are contracted agents. Mbiali pull Maazị Nnamdi Kanu down. So her own pain now, but that now the people who send there, while na media of Maazị Nnamdi Kanu adago na Maazị Nnamdi Kanu enwelozi media na Chibuzo Egwuatu and the Chike Edoziewu and the Keko that the dwarf in Italy. Now these people at destroy go media go and finish the work, go instigate the people against Maazị Nnamdi Kanu. So all the very shock that now the moment Otinyelisi or Jamugo the MAP.
kpakanagba n'ọdụ mmiri n'ugodi nwanyị ose n'anya o mee ka o wepụta isi Njideka Ada Igbo na Canada enuo ya abụ n'iki then ọbịa ka ọ na-azụ Metusela ehụo ya mmiri ọkụ n'azụ then ọbịa ka ozo Darlington akwazie ya condemn acid ọbịazie ka oje hide ya FOB enuo ya nke so all the very shock that no meet you ihe ọ na-emele expect so out of that anger ka o ji eme ihe niile ihe ọ na-anọ bụ ụdụ ọnwụ ọ just na-anọzi ada ọnwụ onwerozi ọkwa so o meghị expect that na Maazị Nnamdi Kanu ka nwee formidable media personnel. So these are the things na-agbakashi ahụ but guess what anyị ga-elie na ndụ anyị ga-eme gịnị anyị ga-enye na ndụ ọ ga-anụ ụdị ya. Listen, pay attention. Akọwara m na otu eji eme ya adịghị mma. Like I said, ị gaghị eme expect m pụta na mba ụwa ụta ahụ m nọ na-ekwu okwu na the whole world onye a na-edefend m sị although I believe that what Maazị Nnamdi Kanu did by abusing them is wrong. No, m ga-edefend there outside because ọ na-agakwa ikpe again. His action replicate ya na nsogbu so ọ nwere m ka ọ dịrị ime observe some of those actions ọ na-eme kwuo ya na abịa na ilo ị nwere ike nwanne gị na-eme ihe na-adịrọ mma ị nwere ike chekwaa ya igbochi batakwa n'ime ụlọ ma ya ikpe n'iru mana nke anyị mere nkịta dị ka onye rere nkịta ga-gote enwe maka na ị kpuchiri ya ebe ahụ gakwa n'efere mba ụwa ihe a na ikpuchiri ekpuchi na-ekpughe ya ọ dị ka ọ bụ ọnụ abụọ ka ị na-eme. Okay, right now ifu ka nwoke nwụjulala nne ya afọ ji ekwu okwu now ya ọ gwapụghị that is the truth. Ọ nọ ọnọdụ ka onye lere nkịta gote enwe ife ntukwu ka nọ na be gị. Now she cannot pretend. She cannot pretend. Ka ọ ga-eji wee pretend. Now ị nọ n'efere mba ụwa Maazị Nnamdi Kanu ahụ isi na ị na-ekpuchi apụtabeghịkwanụ ka ị wee malụ ma ndụmọdụ i nyere ya ma ọnụrụ ya. Maazị ahụ erelizibeghịkwana ya ka ị wee malụ the next step. Maazị ahụ ị ka na-ekwu maka ya ka ọ nọkwanụ n'aka ndị ilo i wee pụta n'ihu akwụkwọ wee kọjawe ya wee pụta n'ihu akwụkwọ wee bowie all manner of allegations i wee pụta iru akwụkwọ wee si na onye a na-egbuchichi ndị mmadụ. Gịnị ka ị na-akọtọ onye ahụ ka nọkwa n'ime o so gịnị dị iche ihe ahụ ị na-eche ikwu kịta you are now the epitome of that evil character. Efuria ị ka nọkwa n'ihu akwụkwọ wee na-eme ihe ahụ isi na ịma nọ n'ihu akwụkwọ wee na-eme ngwa wọchị anụ ka unu fụ ka nwaanyị isi akị oyibo imi ezi ga-eji wee defend onwe ya intelligent ọ dịlọ akọwala ọrịa ọfụma anyị mechie ndị a ihe anyị ga-etie mgbe ọ ga-eji wee ghọta na ihe na-eme ga-etie mgbada nwụrụ anwụ n'isi. Ga-etie mgbada nwụrụ anwụ n'isi. That is why I'm saying that the person na-eme interview ọ nwoke nwụjurala nne afọ ekwesịrị ka egonye ofu bottle and nga like ka nchọ that person mere interview egonye ogodo ofu bottle ka egonye and then prepare yourself because nga like ka ịgbagote enu tata ịma na ị ga-agbagote enu here ị ga-adị ready imepe your camera. Anyị na anya nọrọzi anya naghị eme ihe ndị ghost. I'm speaking from my location. Mba ọ bụrụ ọnụ abụọ ka m na-eme because okwu m gwaga ya kwuo okwu eme ụlọ maka na okwu niile ha na-ekwu n'efere mba ụwa. I'm trying to caution them ihe a ha na-ekwu n'efere mba ụwa ọkwa n'efere mba ụwa ka ị ga-ekwu ya. Gịnị ka m kwuru? Asụdị m na Nnamdi Kanu kwesịrị ịga ihe m kwuru na stop this madness. Kedu ara abụọ ị na-ekwu n'ọnụ anyị? Ara na-ekwu oke lemme ka m kọwaa ya. Right now, Maazị Nnamdi Kanu nwe onye isi ndị IPOB. O kirie 200 men. Ya na ndị autopilot na nkọ. Enwere ndị nke m na-akpọ disgruntled IPOB members achụrụ achụ ndị otu Metusela ha dị 4.
Now, I want a civil war. Only war blast na ya hụ ihe na-eme na social media. Na-eme na abandon the Biafran struggle. And was a civil war. Anyị na-alụzi among ourselves. Biko, gịnị bụ civil war? Ọ dịkwa ka ma galo school. Gịnị bụ civil war? Biko, enwere ọgwa na-anụ na Biafra? Enwe ke ndị na-agba dị egbe abeg, ke ndị na-anụ dị agha? Okay, Biafra Nigeria no civil war. And the Ukraine and the Russia now you civil war. Why Israel and America now no civil war with Iran? So I know kwa civil war na Liba, madam. Nwanya ezigbo totele. Nwanya nwere ezigbo mental problem. And that's what mean this advice. Please, if you are close to this woman, please take her to the nearest psychiatric hospital. Or the very important, she need to be taken to rehabilitation. Ekwesike take care, rehabilitate here because one was mental disorder. Honestly speaking, now all na nwanya na hem when mental disorder. Okwesili eju first of all, how ka KKJ run IPOB in the first place? Who is the person that is appointing people in IPOB? And who is the person that is removing people from IPOB? Now, Okwesileju Chinasa Nworu Chike Doziem, where was Mazi Nnamdi Kanu when he appoint you people? Now, Nneokwa Chimezie nwanyi miezi. Achọm ka make a mara that na Chinasa Nworu Chike Doziem was appointed by Mazi Nnamdi Kanu. Why Mazi Nnamdi Kanu was in Kuje prison? In Kuje prison, he was also running IPOB. Why he even have a deputy as of then, but he also control and run IPOB from Kuje prison. And he appointed Chike Doziem, Chinasa Nworu, and the rest of members of DOS, because the then DOS members started rebelling against him. What they come with some people who won't capture. Akwata. Now, kedebe Mazi Nnamdi Kanu nwanya na-ezigala ozi nọ. Mazi Nnamdi Kanu nọ na Sokoto prison. Na ịchọ izi Mazi Nnamdi Kanu ozi, ọ n'ihu akwụkwọ ka ị ga-ezigala ozi. Now, between Mazi Nnamdi Kanu and this Imiezi, kedu onye na constitute nuisance? All nwanyị na constitute nuisance because all no choice Mazi Nnamdi Kanu ozi no not chọrọ ịmata things how things si eme organu Sokoto prison. Oluo there onwe conversation discussion with Mazi Nnamdi Kanu. Then after come where he there or maluzie Mazi ya agwa. Now, for those of you, many of you, amalo uno na no maka 100 men. Let me play this video again. Pay attention. Because what I am saying, Honorable Manyamini, our people are lame. They are weak. I am struggling to count how many men there are in Biafra land. There are no more men left. Weak, docile, and imbecilic. Weak. I don't know how we can take such people to war. I don't know how we can take men who are not men into battle and win. I am ashamed. Very, very ashamed. Nonetheless, we must preach this very gospel because man did not ask us to come. Chukwu Abịama in heaven mandated that we should come. If not, that I was called to do this very work, I will not speak to any of you anymore. But Chukwu Abịama said this very gospel must be preached, and we must preach it. I have prayed since yesterday up until now. My request is very simple. The same prayer I made in secret, I will make out here in the open. Chukwu Abịama biko.
Since it is your intention that your kingdom will be restored upon this very earth, I need men. I need men. I did not say boys. I said I need men. Those of them that you created to restore your kingdom, they should come forward now, not tomorrow, not next year. You must bring them now. I did not say tomorrow. Because the insult is too much. It is beyond what any human being can endure. We want to go and get Biafra, or we die in the process, because we are better off dead than witness some of this nonsense going on. The level of insult is beyond what any decent human being can tolerate. They bring their cattle into our land. They desecrate our land. They kill us in the presence of our families and nobody does anything about it. And when the police attend, the police sit idly by as people are being killed by not a multitude of people. Only 4. Only 4 Awasa people can sack an entire village in Biafra land, and we call ourselves men. No, we are not men. Until we redeem our honor. Until we look at integrity and say, we must have a part of it. Until then, to be honest with you. This is Radio Biafra. Now is the time to come forward. I did not say tomorrow. Now, tonight, is the time to come forward. 100 of us, and then we march. 100 and we march. The rest can come later if they want to. I beg, how many Mazi say that he need, then he march? 100. Nneokwa Chimezie, this broadcast was made years ago. So you that is accusing Mazi Nnamdi that he created 100 men. Mazi did not start today with 100 men. 100 men, he had been looking for them. 100 men. So when you hear 100 men, don't think that is why we told you that you need to ask questions. Now, is Mazi Nnamdi making this broadcast from Sokoto prison? The answer is no. Now, how will you say that Mazi is inside Sokoto prison to create 100 men? Why he have already made the provision for that 100 men for a very long time. The only thing he needs that if you qualify to be in this 100 men, he will only appoint you there. The 100 men he is talking about is not all this like a chick No. Only the men, not boys. Now, I'm tired of broadcasting. I want to fight for my country. I want to carry arms to defend the honor and integrity of my country. Let's keep I want to avenge. From January, now, I believe that Anya Sovugo, the woman's illusion of Mazi creating 100 men from Sokoto prison. Mazi did not create 100 men from Sokoto prison. Mazi has already created 100 men before, for a very long time. You know why? Nah, I didn't show up how Ukraine now, but no blog can damn a video. Can I know that with the knockout and I said to him, because when you were telling me when I ejilomu no chala kamara by asim baboso no lejulule ewchim janjaweed ejube niile nwanyi miezi janjaweed na ndị akwesịrị ya na aka ma okay thank God na manolo Nigeria nka anyị gbawdị ya na Nigeria na the village ga-awụnye ọsọ chee na Fulani because insecurity na Nigeria ka now get ntị ọfụma anyị asọvụgo that
notion that Mazi create 100 men from Sokoto prison. 100 men have been into existence before Mazi Nnamdi Kanu was kidnapped. Now, for your information, Nneokwa Chimezie, Mazi will emissaries nke ọ na-akpọ DOE, because enwere ike chi niile na mgbe those people mgbe ọ ga-appoint kwa mgbe ọ ga-appoint new people to take over that position again, isi no create kwa. Now, in a movement, ọ bụ Mazi Nnamdi Kanu, his vision bụ IPOB. Nyanwa na-arụ ọnya, nyama how to create things. What is your business with how Mazi Nnamdi Kanu run IPOB? Ọ bụrụ na ịwụlọ IPOB member, what is your business? Ịchọ ịma ihe na-aga na IPOB, you join IPOB. Then when you are talking like Nneokwa said, in Oluna IPOB, in a monthly dues, you are now, like Nneokwa said again, or saying that no Luna Mazi Nnamdi Kanu registered IPOB with his name, and also when Oluna Sokoto prison, then Nneokwa make sense. But no Mazi Nnamdi Kanu on a Sokoto prison. Gini ke eji de Mazi Nnamdi Kanu because of IPOB, because of Biafra. Why neji de lo chike dozie m nalo no jegba je kwanni o Chinasa Nworu na no welu army melu bodyguard. Chibuze ego atu nalo no welu Nigerian security me bodyguard. Asa de meku kwani ya trop abia kwani Italy biko. Una choka mpuosa Ghana zone na bon na bonka bi na gini ka na akpe. Ọkụghọta. So ka anyị na-agakwa n'iru, agwa m unu, we are unmasking the evil woman. Tag nwaanyị Imiezi, thank you. Tag her so that ka ọ bịa mụla akọ. Let her come and learn, because that is why we are here. Pay attention. Kwụsị ihe a, o so n'ihe m ji eje Sokoto, o so n'ihe m gwara na Sokoto. Nna m ele otu ị ga-esi wụrụ in the middle of 4 group na-alụ ọgụ nke ka a na-akpọ onye isi, and you can't settle it. N'ihe awụ nwaanyị ọwụ mgbe ha bịa ozi egbuchiwe onwe ha ka a na-akọ ọnụ gaa na my life ihe ka m na-eti kemgbe. Now oruzie ihe. Now pay attention. Ọ sị na Mazi Nnamdi Kanu kwesịrị ụmụ anyị na-anụ ọgụ na o kwesịrị isetụlụ ha. Now one question m chọrọ ịjụ nwaanyị Imiezi, where is Mazi Nnamdi Kanu and how will he settle them? Will Mazi Nnamdi Kanu invite members of DOS and members of those that agree with him inside the Sokoto prison and have a meeting with him? Now, all na nwaanyị a dị too smart enough, ọ ka ajụ ese enwe ndị na-parade onwe ha as a leadership in IPOB. The question you should have asked is this: what steps have those people made in order to bring peace in IPOB? What have they done to resolve the crisis in IPOB? Why is there no direction in IPOB? Why is there no focus in IPOB? Why are the members, those that call themselves DOS members, why are they attacking their leader who is suffering in DSS in Sokoto prison? Mazi Nnamdi Kanu nọ na Sokoto prison, na-pay the price, na-ata afụfụ. Now, enwere people na parade onwe ha as the leaders of IPOB. Now, what have they done to resolve the crisis? Mgbe Mazi nọ with us here, have you ever heard this kind of nonsense? Even in 2015, 2016, in the Mazi Nnamdi Kanu nọ n'ime, do you hear this kind of nonsense under the Uchoka from Efo? The answer is no. Now, Ijulese, gini kanda hukolo onwe ha DOS, what are they doing to make to solve the problem in order for Kayali Wesner Imiezi civil war in Biafra land? Monama Ajia, the same woman who said that Mazi cannot be in Sokoto prison and be given order. The same woman who said that Mazi cannot be in Sokoto prison and be given order. Now the same woman na that Mazi need to solve this problem. Now can you Nneokwa Chimezie?
If Mazi give order and solution what to do for this menace to stop, will you people obey it, or will you say that he is doing that under duress? Or will you say that, you remember, you said that Mazi cannot be in Sokoto prison and be leading, that he should relinquish power. Now I ask you, those that you are calling Mazi to relinquish power to, why haven't they resolved the problem? What have they done? Gini kahamegolo. Does it mean that they are incapacitated? If with the reason that you cannot defend the so-called DOS, ex-DOS members, ex-DOS gangsters without sounding stupid, this is one of the reasons. Now, for your information, Mazi nyere order through Nneokwa Chimezie that the Chicken Edozie should unite every IPOB member. But guess what? Chike Edozie disobeyed it. And instead, he and Chinas Anworu connive and start bringing out their what is it called? Their puppies to start attacking Mazi Nnamdi Kanu. Now, nege kwanu ozu nwulangunti. Amalam one nege nti ndị Igbo unu kwụsị any person nwanyi ọbụna onye Yoruba lile enu ndị a na-enwezi mental disorder. Now nwanyi akịta ọ na-azakwa woman iju akịta ọchị gị n'ọwa ada Igbo. Ị makwa na nwanyi akịta na onye Yoruba dosere ya n'ụlọ without paying her bride price ọ na-aza wife. Ọ mụchichiela onye Yoruba Yoruba ụlọ without any proper marriage, without traditional marriage. Nwanyi ka njụọ gị, ị ma ihe wee yale mana na-akwụ ụgwọ isi nwanyi before ga mụwalụ mmadụ nwa. Ị na-ebido n'ụlọ wee malụ mma. And the one thing m ga-guarantee gị bụ na after all these things, gaa detuo onye n'akwụkwọ na ị ga-ebupụta your family everything n'ihu akwụkwọ, dosa everything ka ị mata. Ị na-aza lọlọ mana akwụla ụgwọ isi gị. Lọlọ onye ka ị na-aza? Now, ị na-aza lọlọ Nneka Chimezie. Na ma jụọ gị, ọ afa dị gị bụ Chimezie ka ọ afa dị gị bụ Nneka? Yoruba people are na-aza Chimezie. Now, or are you answering the name of your father? Lọlọ nna gị ka ịwụ na. You are now lọlọ nna ya. John onye na-aza nwaanyị Igbo, is she answering lọlọ nna ya? At least you can tinye your husband name. Or ye mother na-aza lọlọ with afadie. Ị na-aza Chimezie. Yoruba na-aza Chimezie. So nna gị ka ị na-azazi lọlọ nna gị na nne gị na-azazi lọlọ onye. Abi gị na nne gị na-azozi nna gị unu na-abụ nna gị na-anyụzi gị na nne gị panyo. My outburst. Aga m n'eze agụ ebe ahụ ndị amị gbara egbe. Ụlọ ndị mmadụ village agbaweta ha pụọ. Njọ ahụ ụfọdụ n'ime na-eje ka ahụ ya. Njọ ha gịnị na-eme? Ha sị na kemgbe ụwa. Excuse, pay attention here. Pay attention here. Okwu akịta okwu here n'ihu ọ ga-contradict onwe again. Pay attention. Okifulu okwu here ọ ga-ekwu here na ọ ga-contradict onwe. Pay attention. Ara na-ekwu oke ele ka m kọwaa ya. Right now, Maazị Nnamdi Kanu onye isi ndị IPO. O kiri 200 men. Ya na ndị autopilot na nkọ. Enwere ndị nke m na-akpọ disgruntled IPOB members achụrụ achụ ndị otu Metusela. Ha dị 4. Now, enwere civil war onye Igbo ọbụla sị na ya ahụhụ ihe na-eme na social media na-eme na abandon the Biafran struggle. Enwezi civil war anyị na-alụzi among ourselves. Ekwuru m ihe a from January ka m na-ekwu Maazị Nnamdi Kanu kwụsị ihe a. O so n'ihe m ji ga Sokoto, o so n'ihe m gwara na Sokoto. Nna m ele otu ị ga-eshi wụrụ in the middle of 4 group na-alụ ọgụ nke ka a na-akpọ onye isi and you can't settle it. N'ihe awụ nwaanyị ọwụ mgbe ha bịa ozi egwusiwe onwe ha ka a na-akọ ọnụ. Gaa na my life ihe ka m na-eti kemgbe. Now, oruzie ihe mee my outburst.
aga m n'eze agụ ebe ahụ ndị amị gbara egbe hụ ụlọ ndị mmadụ vileji agbaweta ha pụọ njọ ahụ ụfọdụ n'ime na-eje ka ahụ ya njọ ha gịnị na-eme ha si na kemgbe ụwa na ha na-enwe problem enwere one boy nke mmenta ya si egburu nwanne ya egbu enwere one woman na force into labor gba ụlọ ya ọkọ dị enwere onye na-ekwudo okwu ya enwere onye na-ekwu how do we help them ihe ka a na-agba m even as I'm presenting it then nwezie nwa agbọghọbịa na-asọrọ mmanya akwụ nwa ahụ furu efu taa Chisom Okafọ agba ụlọ ha ọkụ agbara more than 6 houses ọkụ gwazie the village ha kwapụ aka m ije ahụ Sunday o ruo onye dịka Monday nke a na-akpọ Njideka nwunye na blackmail in fact onye nwe echere m tụmadị na bekee na ndị a na-eme gị implicate with ihe ha na-ekwu on social media ị na-aga court a na-abọpụtasị evidences a ga-eji ndị na-ekwu ha na-ekwuri dị gị a na-ewepụta foto Chinasa Nworu onye dị in charge of ESN ndị nke na-arụ ọrụ nke anyị maka ije a m gara ụgbọ a gosiri m maka ajọ m ndị a ha sị na ke ha na-enwe the problem na November last year ndị ESN bata ndị Fulani na ndị nama disappear ha pụta bịa mitie ha gwa ha na ha awụ nene ha jazi egwu ugbo na kamgbe ahụ na ha enwene peace ihe okwu na ndị ESN wee bata ndị Fulani na ndị nema wee disappear in other words ndị na-akọs bụ dị ogbugbu na-egbu bụ ndị Fulani ngwa geenụ ntị ka unu malụ ndị ọ na-erife as Fulani nke ndị amị bịa chọọ those ESN now m na-ajụzi kedu ihe ji gbadi village ọkụ na anyị amaghị na why na anyị nọ na social media na alụ ọga among ourselves ndị iro na-etake advantage of ihe ha na-anụ anyị n'ọnụ were ha na-work underground oruo Monday Njideka the same ESN nọ na-eche ndị mmadụ nche achị ọsọ Njideka pụta wepụta esi na Chinasa Nworu ji ndị ESN na-egbusi ndị mmadụ na-efere mba ụwa okay na enwere 2 ESN now na ndị enwezi ESN mmadụ na achịchọ na chi echewala ESN na ndị dị nchaji nke ahụ ndị nọ Amerịka na nke Chinasa Nworu bụzi fake ihe awụ ndị na-adọtara anyị Biafra mgbe aha ka at that point ka iwe bịara m Maazị Nnamdi pay attention at that point ka iwe bịara ya remember Njideka made this video last 2 weeks and ọ nọ here kịta na-asị gị nọ mgbe ahụ ka iwe bịara ya o wee gwa Maazị Nnamdi Kanu the madness on the social media na-egburu anyị ụmụ anyị mmadụ furu efu ugbu a na ọ maka ESN now ESN ọ gakwa ọrụ to protect them kedu ndị ratụrụ ESN out another thing na ịga n'efere mba ụwa now pause right here now after ka Njideka made that video ka iwe bịara ya o wee gwa Maazị Nnamdi Kanu n'ime last week chetakwa nọ n'ime 2 months ago abi 3 months ago mgbe sentence Maazị Nnamdi Kanu ọhụrụ ka nwaanyị a ga-Sokoto prison since then Maazị Bandori abịa na Sokoto prison now ka njụ ọnya ihe na-eme this because this issue of Nyana Njideka bụ last month at what point and where ka o ji wee gwa Maazị Nnamdi Kanu she never visited Maazị Nnamdi Kanu again now jụọ ọnya kedu ebe ị nọ wee gwa Maazị Nnamdi Kanu where did you tell Maazị Nnamdi Kanu these are lies fabricated lies oji ọ na-atụkwasị Maazị Nnamdi Kanu now for those of you na-amaghị ihe na-aga now Chinasa Nworu adịrọ in charge of ESN from day one. Chinasa Nworu is just a logistic consultant. He is not in charge of ESN. And Maazị Nnamdi Kanu, immediately Maazị Nnamdi Kanu was kidnapped. And they noticed that Chinasa Nworu is also working with Nigerian government. Maazị Nnamdi Kanu pulled him off, take him out. And he is not in charge of ESN. Now, Chinasa Nworu went and recruited a squad called Dead Men Squad. What did I say? Go and check it. The squad called Dead Men Squad. These are Chinasa Nworu's group. They are not ESN. And one of the leader of this Dead Man Squad is Ejima. Yes. So when Ejima was caught, Ejima confessed that the people now sponsor Chinasa Nworu and Okefori. So it has nothing to do with ESN. That is what Nwaada Njideka clarified
that the fake ESN, those that is parading themselves as ESN, is not ESN. Once ESN do their job finish, they move on. They don't come and be telling you we are ESN. No, they would discharge their job, they move on. The video, can you forward it on for me for my WhatsApp, because I don't think I have it on WhatsApp here. You get it? I'll forward it so that I will be able to bring it to my studio. FOB, please. This is what happened. Now, pay attention. Now, this woman here now is trying to tell you that Mazi Nnamdi Kanu is now dividing IPOB. Now, can we ask this woman, can Chinasa Nworu come out and say boldly that he is not working for Mazi Nnamdi Kanu? So if Chinasa Nworu can be pretending that he is still under Mazi Nnamdi Kanu, why are you now doubting the fake ESN that he is using? Because as I'm speaking to you, Chinasa Nworu is no longer an IPOB member. Chinasa Nworu is no longer a DOS member under Mazi Nnamdi Kanu. Chinasa Nworu, Chike Doziem, they have formed their own gangsters, which they are now ex-DOS gangsters. Now, but they are still deceiving people, telling people that they are under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu. So if Chinasa Nworu, Chike Doziem can be leading the like of Chibuze Egwatu, Okenno Okechukwu, and they are attacking Mazi Nnamdi Kanu, they pretend that Mazi Nnamdi Kanu is still their leader. Now, is that not a clear evidence of what Nwaada Njideka Adigbo na Canada was saying? I can't show no gabo no no. Negekwa nyanti. Wait, the same group, the same people now people are dying in the village. Emma attack, I attack. What about Ihomwani name? Kedendi nation Ndami Ebendano. Now, onye wonyishi didn't charge here nile Mkwagoroku from January till now. Mwamu that in a post. Now, Igana intranet Ndami, Emanadato Bodubana, Akwoya ESN camp. Onya na owo proof be Ndami right na ESN na ewu mmadụ ebe ọ na Ndami agala so na ihe wo kam boss to ha. What is going on? How can you set fire among yourself? You now set fire among yourself. Mane pataga ba ọtụtụ mgbe na oge ndị Igbo kwuo si na ndị a na-egbusisi ndị mmadụ na mpaghara ala Igbo abụghị IPOB ESN ọ bụ ndị agha bụkwa nke na-ekwu na-ebugo ọtụtụ mgbe asari dokubo according to the villagers ESN check hand check Hana Kubo mana Kanu members nke na-akpọ Njideka Ghana Njideka na Canada onye ọbụla wo onye Igbo take this page Njideka na Canada take down this page Asalugo pay attention. Also the Kanu members, in other words, she is now telling you that Chinasa Nworu is no longer Kanu member. Now, since Chinasa Nworu is no longer Kanu member, why is Chinasa Nworu still telling Biafrans that he is an IPOB member, that he is part of DOS? Can you answer me? Can you tell me the reason why Chike Doziem and the Kekoda, why are they now parading themselves as an IPOB member? Since Njideka is Kanu member and the Chinasa Nworu is not Kanu member, now why is Chinasa Nworu still lying to the Biafrans that he is still under the command of Mazi Nnamdi Kanu? You see the reason why I tell you cannot defend DOS without sounding stupid. You cannot defend these people without sounding stupid. And we video play. Thank you, FOB. Now pay attention. We will bring this video. Tell us, when do you guys come? Our camp is there for back of that police station for but how long now? Since 6 or 7 months, we don't have any camp now. Boy, go on another camp.
Because of Iran, police. Pay attention. I will bring it to this thing. Why is I need to save it first. Tell us, when you guys come? Our camp waiting for back of that police station for but how long now? Since 6 or 7 months, we don't have any camp now. Why? Why not another camp? Because of Iran, police they find me. Okay, that case is that the way they kill that time. Your men follow now. How will I kill them? Yes, now my man will go on. The person will shoot the heads and a free man with the sky and the number 1. Who are you? Who can sponsor you? China Samuru. China Samuru. From where? In that blood. Where are you from? Where are you from? Me. No, China Samuru. I just know as a US commander. US commander for what? From Israel. So how long has this been sponsoring you guys? Getting to 2 years now. Him and who? Wait, me will bring the video so that we go see him. We know the everything we say we bring evidence. You have evidence. Now, but I scream kahafoge. Guys come. Our camp is there for back of that police station far. Sorry, those of you who are watching on TikTok, you will not see the video because the people that will enjoy the video are people watching on YouTube and Facebook, okay? But you on TikTok, you will hear the voice. That is why we told you people, anything we do, anything we say, we give you evidence. This person that is talking now is Ejima. When they capture this person in our media group, okay, Foreign told us that this is one of us. Within 30 minutes, he rushed and deleted the video because he told us to go and defend him. Then after that very statement, he deleted the statement. The next day, Chibuze Gwatu made a video say that this guy is one of them, that he is very close to him, that he is one of the person that he and Foreign and China Sanworu was working with. Now, after Chibuze Gwatu made that video, within the same week, China Sanworu came on Radio Biafra. While he was broadcasting, he denied Ejima because Ejima made this broadcast. He now started denying Ejima. Who is Ejima? Ejima is one of the commander of Dead Man Squad. Who is Dead Man Squad? Dead Man Squad is the men that China Sanworu Foreign are using to unalive our people. They use them to kidnap, do all manner of evil. And guess what? This Ejima was set up by the same China Sanworu and Chibuze Gwatu. They collected 40 million. This is my personal investigation. Foreign, bear me witness that I called you and I told you that who sold the Ejima for 40 million? You told me you will investigate it. When you asked me to give you the name of the people involved, I give you the 3 names. I withhold other information for you to give me back. Give me feedback. Instead of you to give me feedback, you start doing me like this. Oh, I don't want to know. You don't want to be open to me. Me that is giving you the info. You don't know what I gathered. Then when you have issue with Ikenga now confirm that you are also part of those who betrayed Ejima. That you, Foreign, and Ikenga Uruagu was on phone call with Ejima while you asked him to come in a social place. That place you and the Ikenga with China Sanworu told him to come and pick something is where the DSS and Nigerian Army pick him. Then the question is, why did you people set him up?
You people set him up because he starts asking questions. I want to join the real ESN. That this group is not real ESN. Chinasa Nworu, you said it by yourself that Ejima want to join ESN and you put him in another group. Later he start misbehaving. No, that was your statement on Radio Biafra. In case some of you have forgotten. That is when you are talking, you think we don't keep record. This brain no here with computer. Now listen to Ejima. When you come on here. But how long now? Since 6 or 7 months, we not have any. Pay attention. When Come, tell us, where do you guys come? Our camp is there for back of that police station for Fafaka. But how long now? Since 6 or 7 months, we not have any camp now. Why? Why don't you come? Because of Iran. Police they find me. Okay, that's easy. That the way they kill that time. Your men follow now. How will I kill them? Yes, now my man will go Holland. The person will shoot the heads and a free man. Free man with the sky and the number 1. So who they sponsor you? Now Chinasa Nworu. Chinasa Nworu. From where? Where is from? In that blood. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Me. No, yes, the Chinasa. Chinasa Nworu. Now I just know as a DOS commander. US commander. He knew him as DOS commander. This is how he was lying to them. Now, as they still have Chike Doziem as the head of the Directorate of State, he now recruit this group of bunch of criminals and they tell them that he is the commander of DOS and he also ESN commander. He starts having problem the moment this guy found out that they are not the real ESN. Neneji had 30 jobs. He now requested that he want to join men, the real men. That this is not why he came, he joined. Now, when he measure, it's okay, give more evidence. FOB, please. I think forward me that of Yeah, from ESN. So how long has this been sponsoring you guys? Getting to 2 years now. Him and who? Him with okay foreign. To carry out activities in Imo State. Enolia, how long have he been sponsoring you? Getting to 2 years. To tell you that was ESN recruited less than 2 years? No. ESN was unveiled in 2020. What did I say? ESN was unveiled in 2020. But this one now, as of 2024, is telling you that they recruit them going to 2 years, which is a year plus. He was recruited the moment Mazen Nnamdi Kanu removed Chinasa Nworu from ESN consultant. Then he started recruiting his own, thinking he has the experience. He started telling them that he is the commander of ESN, he is commander of DOS, he is this. The same way the Nano in Italy called the Kekoda come to tell people that he is an Italian police, that he is doing it, he is very close to Carabinieri. There is no any truth in their mouth. If Chinasa Nworu and the other group can go and forge AI picture and they call it Chinasa Nworu, telling people that this is Chinasa Nworu, what else can they not do? Now pay attention. Why we are giving you evidence is because we are true IPOB personnel. We are whiter than white and whiter than snow. Okay, what? We don't fabricate lies against any person. That is why everything Chibueze Egwato has been doing, they cannot utter any word against Chibueze Egwato. Ema the reason Chibueze Egwato chihana scrutum, o jihana oramu. Any of them made mistake to attack Chibueze Egwato. Chibueze Egwato abahanangu. Mboke foreign woyale. Just one mistake, okay, foreign me. Chibueze Egwato told him how he sold Ejima and how they manipulate Ejima.
and he shut up. We are here. It's either you are in for Mazi Nnamdi Kanu, it's either you are with Mazi Nnamdi Kanu or you are against Mazi Nnamdi Kanu. And when I stand like this, I stand like this. No. It's either you are in or you are out. To carry out activities in Imo State. He sponsors you people to carry out. Yes, sir. So which other people where they follow Chinasa they sponsor? No only okay falling with the Chinasa where they sponsor us for blood. The other man for village here now, Italy is From where? So what? Which reason is it giving? Which reason is it giving you guys to go and attack all this place? Chinasa the reason when they tell us, they say this is Babago people. Now, that is Chinasa Ejima confessing about Chinasa Nworo. Can you play the voice of Ikem Guru Agu? Pay attention. I believe the voice is coming out, right? Please, can anyone confirm if the voice is coming out? Imo State, Omwaka to be precise. Omwaka, the under Njaba local government area of Imo State, Nigeria. Ogosu Bo member of IPOB, Mana Obiro na Nigeria, as in on our side country. Mana, only one thing people have about this guy, I will get. A lot of people, man, but a lot of Nigerians don't know. This okay in a manable a bandit. Obuno Cheta. Only one guy. Apple Jima in Anya age at one certain time. Mbana drew Ejima Juju. Kelenden sponsor. Ejima say, no Chinasa Nworo. And okay. Yes, sir. So which other people where they follow Chinasa the sponsor? Only okay falling with the Chinasa where the sponsor us blood. The other man for village here now, Italy is. Now, I don't want to get it. Enolia? Actually get the full video because I will not play it. The reason I will not play that guy, why I did not bring his video here is because of strike and other things. So for those of you who might not like the way I bring the video, I don't want the platform to be struck by him. So the way I do it now, he cannot strike it because I know Negu. So now, if Chibuze Egu now confirm the same thing. Now, Nneokwa, what do you have to say about what Chibuze Egu said? That Njideka was on your put an Ephraim for one on the Kuba. She's no ESN. Chinasa Nworo nebusin the mad with a proof. So, Mwana Basinum Bassi, how can the IPOB now bambo? Each a pan de banye. The same do took Alopa on using the IPOB. But I can Ephraim Boa. Now, Wahana, Nebo Bunkanadoroma. Now, thereby, hold on, thereby putting people in danger. How? And when they put down and the ESM no go to have peace. I got on heart and down already. You can't be able to defend them because the same members of IPOB who want the one boa. Now ESN and Arsenal gentlemen and top of the class no honey will send them much. Voice of 90.3 FM. Nneokwa Chimezie ọtụtụ ajụjụ dị n'ebe maka na ọ nwere mgbe ikwu sị na Maazị Nnamdi Kanu dị ka ọgbata uhie nye mgbe a chọrọ idebanye afọ ọ double cross registration maka na ọ chọghị na onweghị ugwu na nsọpụrụ onweghị agịrị ma onweghị integrity mere o ji double cross registration chọọ ka etinye ya n'afọ ya. Kedu ihe mere iji kwuo nke a bụ nke mbụ? Nke abụọ bụ na esi na onweghị ihe DOS mere
na ifugo ihe ọjọọ DOS mere mana ọ bụrụ ihe a ka ị na-ekwubu na mbụ na DOS na ndị bụ DOS kọwara anyị ka anyị mara amara m ndị bụ DOS ka alụ onye gwa m ndị bụ DOS ndị ekwu ọmalọ ndị bụ DOS ọsị ọmalọ ndị bụ DOS. Remember ọkwa onye asị gị nya ji wee nyochacha na ihe nya je ka ya gwa Maazị Nnamdi Kanu bụ one ihe na-eme na soshal midia bụzi Maazị na-akọwara ndị bụ DOS. Now Maazị kọwara ndị bụ DOS, Maazị kọwara ndị bụ ndị nke a. Now how do you now know that Njideka bụ onye otu Maazị Nnamdi Kanu? Ọwụ Maazị Nnamdi Kanu sị gị na Njideka bụ onye otu ya? Did Maazị Nnamdi Kanu introduce Njideka to you or Metusela to you or Maazị Achebepọ to you? Who are those that Maazị introduce you to? Oh, Maazị introduced me to DOS. Yeah, it's what he means. In fact, the moment we put that in attack on me, I got caught in here, Bupia, indeed, who said that. I got who Carlo now just say, I now have it. The confusion, I now have it. Now, not in a horizon sun, not in a Biafran Liberation Army, not in a autopilot, not in a then I say, if you when them now look what DOS. Ya mepon some na DOS with leadership in the IPOB. I can't find here to got again. Open put here. Ama me here na again. Selekwe nkatamina kalakba and here name here in an effort to push this madness and on social media. Na when you even Carlo Kese Carlo Nnamdi Kanu ikudoku Kanu epute. Nwojo ye na-ekwu na ikudoku Biafra nwan enwojo ye na-ekwu ịga na social media. About 4 groups are on the neck of each other fighting, and then ji take advantage. Agazi na ala Igbo mee ihe eboho ya no ha mere ya. Ozi subsequent mgbe m bịaziri kwuo n'ihe a m kwuru ebom ochie na ọfụrụ attack here and there. Mma na-eche na ọkwa nke ikwuru ihe a ma echi kwuru maka Peter Obi. Ị hụrụ onye reaction onye kwuru maka Peter Obi. Mmadụ kwu n'okwu, you react like a human being. And I will tell you, it's a known fact now na Maazị Nnamdi Kanu were a member of Mosop. Ha na-aga. Oh yes, a mere traditional marriage. Ụwazirike gara na nwụrụ ya all because ndị Mosop megidere asịsị ka aga mepee redio Biafra. Eduga Maazị Nnamdi Kanu ga mepee redio Biafra. Ụtaka Maazị Nnamdi Kanu si pụọ na Mosop. Ya agaghị mepe ya atụchie ya ọtọ ojiri mee. It's on the public domain. Onye ọbụla na-ajụ question na. So mụ na-ajụ sị ndị a na-ekwu dị n'ihe a maka ihe a na-ekwu ugbu na Maazị Nnamdi Kanu dị emefie. I'm trying to say ihe akwụkwọ a human being. You need to be checkmated. You need to eme ihe ọ na-eme. Biko o nwere onye na-enwe ike icheta question ajụ nwaanyị. Biko be sincere to yourself. O nwere onye unu nwere ike icheta question ajụ nwaanyị a. Nwaanyị adịdị inwe dementia. Ihe ọ na-akọ kịta onwe ka o ji wee yite da question ajụrụ ya. Now Maazị Nnamdi Kanu si na Mosop wee pụọ wee bido broadcast. Anyị ma mgbe ndị Amerịka tụtara ego iji wee gote transmitter for radio. Ndị Amerịka atụtara ego are they IPOB member or Mosop member? Uchenna Asiegbu, is he a member of IPOB or Mosop? Rita Niborg, I know most of you, this name will be sounding somehow to your ears. Rita Niborg, is she an IPOB member or Mosop? Omiomio them,
Now, nwaanyị Nneokwa, pay attention. Maazị Nnamdi Kanu enwedị mgbe waziri ike siri anya jee mepee redio Biafra wee bulu ego gbafu. Maazị Nnamdi Kanu, according to Uche Okafor Mefo, Uche Okafor gwara anyị na mgbe Maazị bido n'oji maka ka o wee nweta redio Biafra na-alalụ na motie. N'oji most of all his money to invest on this. The transmitter meche where yeji we broadcast was funded by IPOB members in America. Them barrister Imam mezu them. The reason that Bosheloge ya bụ ka iwe malụ na ị na-asa ndụ nzuzu. You call yourself an investigative journalist, but you cannot make any investigation, not even anyone. The only thing you base is like I hear say of Ifeanyi Ejiofor before the judge. Nwaanyị Nneokwa, you told us, yes, what comment here enough names. Clifford Iruanya. Them. These are the people enjoying Maazị Nnamdi Kanu in order to make the radio to expand. These are the men that later helped in buying transmitter, which the case and all those things is one of the reasons Maazị Benjamin Madbugu Nkaji wee na-aza wee ka nọrọ na Nigeria. It's na Maazị Benjamin Madbugu based in Nigeria before. He was doing very fine in Russia. Ka na-akọwalụ gị. Ọ bụrụ ihe niile ka a ga-akpọ afa na media. Ka anyị je into that because I to pere that area. I to pere ngwugwu a. Nwaanyị Nneokwa, Maazị introduce you to DOS. From there, Maazị Buluze Radio Wazirike Ziri. But you told us no Wazirike kidnap Maazị Nnamdi Kanu on his wedding day. And you say that myself, you can criticize myself and they cannot do anything, that Wazirike is a gentleman. You said Wazirike is a gentleman, that he can criticize and do anything, Wazirike cannot touch him. The same one Nneokwa now told us that Wazirike kidnapped Maazị Nnamdi Kanu on his wedding day. Which gentleman can kidnap any man on his wedding day? Do you know what that means? The day the woman is supposed to be, the day that is supposed to be the happiest day of that woman and that man in their life. You kidnap that person on his wedding day. You kidnap a woman's husband on her wedding day. And because such person a gentleman. Now, with this your statement, you have already defined the character of Wazirike, which I don't have problem with Wazirike. Okay, what I? Kaina jikwa n'obi kaina ajiga. Nwaanyị a bụ just no or just no nwunye n'iyi na this broadcast. Pay attention. Ọ dị ka ọ bụ ugbu a ka a ga-emeje nyocha ọ ka nọ n'ime. Ọ dị ka ya na-ekwu bụ ka ọ ga-esi wee pụtago. Ụfọdụ ndị na-ekwu maka na afro ajụjụ ọnụ ịgbara nwunye ya. Ajụjụ ọnụ anyị gbara nwunye ya. Ọ dị ka ugbu a bụ oge kwesịrị ịgbawa ajụjụ ọnụ ahụ ịgbara nwunye ya. Okay. Mana ị nwere idea na nwunye Maazị Nnamdi Kanu ndị a na-adọ m ihe a na-akpọ ya kwụna before the whole world. Na ọ gaghị adị mma ịkpọ Maazị Nnamdi Kanu, but ọ ga-adị mma iraise some people a na-atanisi ime. Enwebeghị onye Igbo leader ndị IPOB na-emebe ha attack na-atanisibeghị image ya. Ihe m na-ekwu the way they act and speak adịghị mma. The question ajụ gị bụ ọwụ kịta Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime ka ị kwesịrị ịdị na-eme ihe ị na-eme ka ọwụ mgbe ọ pụtara. Ihe ahụ this question ka ajụ gị. Ọ sị gị na ịgba nwunye Maazị Nnamdi Kanu ajụjụ na that interview ị na-ajụ ya
ke ezinụlọ ya ihe dị a ndị ke onye napụ nwunye ala onye napụrụ Nneemeka ala na ọnụ n'ala onye ihe dị a. Is this the time ka mgbe ọ pụta ka ị kwesịrị ịjụ that thing? Ị hapụ ihe ajụ gị isi wee kpọọ nwunye maazị. Who are the people that abuse nwunye maazị? Can you mention their name? Because Methuselah defendigo nwunye maazị more than 100 times. Mụwa no here 80 mkpamkpa ebe na-defend the woman the same to Njideka and every IPOB media personnel. Now, Nwanyi Miezi, can you tell us who is the person? This is how you fabricate lies. Although, achọrọ m ije ebe nwunye maazị nọ ka anyị na-agakwa na-azọ dị Biafra. Ihe a wute m, I told the wife, nwunye Nnamdi Kanu mgbe dis Simon Ekpatin pụtara, nwaanyị a gbụrụ ọsọ asọ onye na-azọ di ya gaa na redio Biafra gwakwa mba ụwa na di ya amadụkwa anya Simon Ekpa achọrọ were ụmụnne di ya nwanne di ya bụ Kalụ Ntakalụ pụta na Efrem bụ ụwa kpọ ya akwụna si na Nnamdi divorce ọlịa because na nwa ụta m chukwu ekwu okwu innocently okwu a ga-eleba anya atakịrị ya because na ha nwere social media. Now, can anyone show me the evidence of what she said? Those of you nke na-asị onwe ya na-aza man pass God or whatever, eji gote onye nke 60,000 naira every month echinyere 60,000 ọ mapụta n'iru akwụkwọ na-promote rubbish. Can you tell me, show me evidence of Kanu Ntakanu ebe ọ kpọrọ nwunye onye ndu akwụna? Question ajụ gị ọzabekwe ya o, ọzabekwe question ajụrụ ya o. Nke unu chetakwa na the question ajụrụ ya bụ ihe a kịta ị na-eme ọ kịta ka ị kwesịrị ime ka mgbe maazị pụta. Ọkwa question ajụrụ ya o wee na-amanye aka ebe niile. Nọ na social media na-awe ara na-eme ewepụta ha ihe enweghị onye ga-ege ntị ihe ekwuru ekwu nọ achọrọ ka drag. In fact, ha na-eji epost ebe m nọ ka se wasa mmadụ wita shi na-edere owu n'ọta iji esi enweta dị Biafra. Then asị na maazị na nwunye ya tụrụ ime ka ọ nọ na nga na Efrem bụ ihe nwa mmadụ. So ọnwụ na ihe ahụ achọọ maazị Nnamdi Kanu achọ a ga-ahụ tukwa na nwa nwaanyị ahụ nwụrụ wụ Ifeanyi Ejiofor mụrụ ya na Efrem bụ kedu ihe kpatara na ụlọ ada anụ ndị ha na-ekwu. Then when people now react to defend themselves maka ha fi na ha nwere media ha chese onye ọkwa nwa mmadụ. So because of na ndị na-like ho maazị Nnamdi Kanu kpọọ maazị Nnamdi Kanu iyi wee kpọọ nwunye iyi, then you now decide izie kpọwazi maazị Nnamdi Kanu na onwe iyi. Now that is the reason iji wee sizie na maazị na constitute nuisance. That is why iji wee sizie na maazị na ayi na ala na because no when they kpọọ maazị Nnamdi Kanu nwunye maazị Nnamdi Kanu iyi. Now make it make sense to me that na somebody kpọọ maazị Nnamdi Kanu wife iyi ngi nwepụtazie bula ya busowezie maazị Nnamdi Kanu instead of those that abuse the wife of onye ndu. Now make it make sense to me. If how stupid and useless you are. So, mene ya akpa mgbe ahụ nsi ya na ọ ga-adị mma ka ị gọrọ ọnụ gị n'ala Igbo sosi ihe eji achụ nwaanyị nọ na dị n'ala Igbo wee gbaa n'iro chere ige interview ahụ m na nwaanyị ahụ ọwụwa ike eji eme dị interview ka ọwụ so oto handsome ọta m wee journalist oto n'wu journalist so ị ga na-ahụ ndị na-eme interview ọwụhụ ọrụ anyị ikwupụta eziokwu ndị mmadụ ahụ the truth. Ya ụmụnne maazị Nnamdi Kanu can use whatever means to damage everybody just like they're damaging me now. Ọ nwere ihe kwuru Madam Pinto esi na maazị Nnamdi Kanu mana a ga-ejide ya mere o ji were ụmụnne ya tinye n'ebe ahụ. As a freedom fighter, anything can happen. He can be arrested. I can be arrested. So you know, in case. So imagine now any freedom fighter now that freedom somebody must be somewhere and it's easy. The question can you hear an organization like IPOB? No, man. Person onye na-agbaga ajụjụ
Isiamba. Obulo zinyo agajugi no go ayeji aka gide nye question ọ ga-ajụ gị. Wait. Oh, chelunu. Nyaw ayeji aka de question sia mba the question ekwesịrị ibo na jụọ m nke a. No, every person need defend the US in medicine. I put the person called drug ajụjụ but the question go. Repeat it again. Oh yeah. Nwa nwaanyị ahụ nwụrụ wụ Ifeanyi Ejiofor mụrụ ya n'efere mbụ. Kedu ihe kpatara na ọ na-ada anụ ndị ha na-ekwu? Then when people now react to defend themselves, maka ha fi na ha nwere media ha chese onye ọkwa nwa mmadụ. So mana ya akpa mgbe ahụ nsị ya na ọ ga-adị mma ka ị gọrọ ọnụ gị n'ala Igbo. Sosi ihe eji achụ nwaanyị nọ na dị n'ala Igbo wee gbaa n'iro. Chere ike interview ahụ m na nwaanyị ahụ ọwụwa ike eji eme the interview ka ọ wụsọ oto handsome ọta m wee journalist oto n'wu journalist. So ị ga na-ahọ ndị na-eme interview ọwụhụ ọrụ anyị ikwupụta eziokwu ndị mmadụ ahụ the truth. Ya ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu can use whatever means to damage everybody just like they are damaging me now. Ọ nwere ihe i kwuru Madam Pinto esi na Maazị Nnamdi Kanu ma na a ga-ejide ya mere o ji were ụmụnne ya tinye n'ebe ahụ. As a freedom fighter, anything can happen. You can be arrested. I can be arrested. So you know, in case. So imagine now any freedom fighter now that freedom somebody must be somewhere and it's easy. The question can you hear an organization like IPOB? In charge of the money. In Chimezie knows the woman Nnamdi Kanu Branimi that organization. I think we should look into that. That now the question should be in any aspect no. Since you know it's all his ajụjụ Chidebere official biko could she send that in biko all these things all the coneme TikTok affect now actually ịjụ gị ajụjụ ịchọrọ ịza dị ajụjụ then iji aka gị jụọ onwe gị ajụjụ ịjụcha na onwe gị zami onwe gị na chọrọ move on ịjụgo na onwe gị dị ajụjụ answer it to yourself. The question should be it was your way. Madam Pinto, Ibonye IPOB. I won't money IPOB. Ibonye ESN. I won't money ESN. Ibonye Mazob. I won't money Mazob. Kedu ihe jizi etinye anya n'ihe gbasatara ego maọbụ ka esi mefuo kpata ego IPOB ma Nnamdi Kanu onye isi ka o tinyere ụmụnne ya. Good. Ọkwa nọ na hope ụzọ dị. Pay attention. Ajulia, iwe onye IPOB Osimba. Iwe onye Masop Osimba. Iwe onye ESN Osimba. Now, why are you now meddling into the IPOB affair, most especially into the finance? Now, watch journalist, intelligent Mugujueza. Pay attention. Kedu ihe onye ọbụla ji eti ya ọnụ? Kedu ihe ndị press na-eje eme akpọ mmadụ ya na-enyocha? All a press person who inyocha enwe any news inyocha ya ka ndị mmadụ mana nke bụ eziokwu. Onye ọbụla na-ajụ m enwedị onye jụ m nọ ma mgbe police woman mgbe m na-ala n'ụlọ na-erisk my life na-akọlụ ndị amị out unu na-akpọ m na-akụrụ m aka. Nobody asked me iwe onye police by the way kedu right ị nwere ịga na-eme investigation? Yes, emere m ya ọdụmma akụ aka ọmụnwa onye even my family won m ọmmemere na ọmmeme ndị Igbo ji mata ihe wụ Biafran Liberation Army na ESN na IPOB.
I risk my life. Those people na egbu mmadụ akpa m harassing na ga-egbu m. Ọ na-achọ m abịara m here severally to ha to me to Madam Pinto ihe na-abịa akọ iwe onye Biafran Liberation Army ka iwe onye autopilot, you know, mana kita now onye ka m na-agwa gị ihe m na-agwa gị ugbu a na-abụ na the point is that cover Mazi Nnamdi Kanu whatever he does. Don't talk, no matter how healthy your talk is. That is leadership. That is tyranny. Na ogara mba Kenya okporo ụmụ nwanyị na-ebi ndụ na-ekpori ndụ na. Pay attention before you agaza nka. Ajụrụ ya iwu onye IPOB Osimba, iwu onye ESN Osimba, iwu onye Masop Osimba. Kedu ihe iji etinye anya n'ego IPOB? Ogosi fully na nwaanyị amaghị ihe dị iche between a movement and a public servant. Now, Hope Uzodimma is an elected governor, elected by people to govern them, to lead them, to give them basic amenities and the secondary amenities, to make sure that he provides everything for them. Imo State is functioning as a state, and the citizens, whether you vote for Hope Uzodimma or you did not vote for Hope Uzodimma, the moment Hope Uzodimma becomes your governor, he holds you responsibility. You have the right to question Hope Uzodimma because he is your governor. It is the duty of Hope Uzodimma to provide and cater for you. It is the duty of Hope Uzodimma to protect lives and properties of the Imolite. Now, Hope Uzodimma is a public servant. He is receiving salary from the Imolite. Now, only Mobuna Gachu Hope Uzodimma ese and they hold him accountable. Whether may like it or may like it, whether you voted for him or not, you Hope Uzodimma is answerable to you. One image, do you understand that? You know why? Imo State is a government, is a country, is under a country, is operating under Nigerian constitution. And the Hope is governing a people that elected him. So he is answerable to them. Now, IPOB is not a government. Mazi Nnamdi Kanu is answerable to Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu, the only people that have the right to question Mazi Nnamdi Kanu are those that are paying the money, which means you must be an IPOB member. Now, one image, are you an IPOB member? The answer is no. So, what are you doing? What are you? Onye na-achọ ọdịmma ndị mmadụ, onye na-achọ nwere onwe, wee gaa ha na nwaanyị ọzọ biri, ọ hapụ nwunye ya na ndị ọzọ niile a na-alụkọ ọgụ na nwunye ha bicha. Kedu ihe gbasatara ihe gbasatara mba Kenya na nkwari na oriri na nkwari ọ ndụ ya? Okay, anyị na ebe a na-abụsasụ Simon Ekpa, nobody queried us. And they scrutinize nobody is querying nobody. And they scrutinize any leader. Look, the moment they are scrutinizing me, okay, onye ọbụla ga-abịa na-aje why ka eji ajụ Mrs. Pinto ajụjụ is not a human being. And when the mother didn't know why ịpụta gosi na-achụ ọha, you'll be scrutinized. So anytime a na-achọ ka scrutinize that mmadụ, enwere nnukwu ihe a na-hide. The question is, so scrutinizing Mazi Nnamdi Kanu now is asking him, why do you go to Kenya? Which girl do you sleep with? How many girls are you now sleeping with? Why is that one? This is one image own type of scrutinize. Get a basta personal life mado with the freedom manage. Why need scrutinize Behotinu Bujuanya? How many children come with? Why need you be your own governor Imo State? Why you just wine? So Mazi Enwelo right each wine. Mazi Enwelo, why this is the same woman who mepelon or Cindy no more than one wife, and yet depends on one wife. Now the same woman they talk this thing, now she dey yan this up. If now, Julia now. Gini basta Mazi Nnamdi Kanu personal life and the movement. One, can you tell us how Mazi Nnamdi Kanu sleeping with a girl in Kenya
or having a side chick in Kenya or living in a hotel, how does it affect the movement? Can you tell us? Because like Mandela said, you must accept criticism. And how did we get where we are today? Anybody raised where the Amazon Namdekali an IPO member at Bongoshi. If I need your for defend the Amazon Namdekali free till 2023, when I are winning today. In Yaji Califania, not around Amazon Namdekali, me one way. Oh, you know, we catch a question, Ajulia. Question Ajo Gebo. Nisi na Amazon Namdekano je Kenya. We gadi na amado. Now, Ajogi, kedu ka Mazi Nnamdi ije Kenya njue we kpọrọ nwaanyị we la nwaanyị na Kenya ka eko ji we mee IPOB affect personal life Mazi Nnamdi Kanu bi. How is he affecting the movement? This is the question. Now, gini gbasara Ejiofor and this thing in Akona. Dear friends, so na what ya now? Agwa mu na nwaanyị a na-ayi ala. Ala na agbazi. Onye ọbụla mechiri ọnụ. Ihe eji ekele Ifeanyị wụ na o zuru oshi. Onye ọbụla mechiri ọnụ. Kedu afe ọzọ kome warị na the whole Nigeria nweta Nnamdi Kanu freedom. Gaa these people now na adom vam. No. Can any person connect this thing now with the question actually? The only thing ga-ekwu now kita na aka mma what the lawyers no go on. The only way you can stay is dance to the gallery. But we are here blaming these people. Didn't you find it resign? We find it depend there. You find you look at Rogo, me and I go find you if I say I can't work like that or I resign. If I resign no way honorably, man today, Ebro Yoshina, Ache. You the I will put that mad libe and now bought some mother. Near bomb my debo. Man, he get to the next and came and imagine I'm the Calamity. Kitan in a guam message, no radio Biafra from Nneokwa. Man, Jogebu. Nisi no je Kenya gabulu nwanyi di 18 years we jogi kedu ko ji we na eme IPOB affect. Ike ka this personal life and we gbasti ihe na eme. Ihe a bụ question ajogi. Ke ko yi na asa na Ejiofor Ozekome all these things. We je bulu radio. Na gente makachi onye ọbụla na-edefend the US nwere isi mgbaka ka ngosi n'ofu video nke wetenyere a ga-egosi n'ofu video here onye ọwalai onye ọbụla na-edefend the US makachi this ex-DOS gangsters without na inweghị isi mgbaka you can't defend them. I swear. Chere onwe video ga-egosi unu na enwe video ga-egosi unu. Watch this video. Watch Annie. So Hindi is looking very radiant and is looking fresh. Ndị nọ na TikTok, I'm sorry, no na mafu the video. On they get me the video enjoy. Ndị nọ na YouTube and Facebook. But pay attention. He got no voice. He got no voice. Sweet. For real, I'm not kidding. It's not kidding. Mazi Nnamdi Kanu is looking fresh and healthy. A man that eats Irish potato with not yeye point and kill. This fish from the rivers. This point and kill from the Nile River. 3 pieces. Rice and stew. With stew. Sauces. I'm giving Ifeanyị Ejiofor nwere nwaanyị that na ekwu nwere ike gbasa ezinụlọ Ifeanyị Ejiofor. My game with his back, you cannot defend ex-DOS gangster.
Maazị Nnamdi Kanu na-eri Irish potato ya ka o ji dị fresh. Onye na-eke ya kịta kwa the spokesperson of DOS. So ịhụ nwaanyị ma ọ na-asa ndị ọna, ịhụ nwaanyị ma ọ na-asa ndị ọna, biko ọwụlọ sọsọ ya akpani ụkpa ọ dị ha n'ọbara. This is the kind of mentality ha ji asa ahụ. Njideka na Canada ekenekwa m gị, ndewo. Now ka m gosi unu ya, for you to qualify to defend ex-DOS gangster, ị ga na-erizi n'ọna ka I watch ya lia again. Ndị nọ na TikTok unu na-eme isi. Very radiant and it looks fresh and sweet. For real, I'm not kidding. It's not kidding. Maazị Nnamdi Kanu is looking fresh and healthy. A man that eats the Irish potato with not yeye point and kill. This fish from the rivers. This point and kill from the Nile River. Ngwa na watch him in a Irish potato. Ngwa na watch him na iri nuga Irish potato. Imagine Irish potato na. Kanu nta. Ịkwadoro ihe Kanu nta ha na-eme n'ọnọdụ a. Good. Ya ka m ji kwuo sị, ịma na okwu ahụ m kwuru isi na m sọ gara Kenya. No. Maazị Nnamdi Kanu jụ nwaanyị Nnamdi Kanu jụ ụmụnne ya, nwaanyị Nnamdi Kanu jụ ụmụnne ya cannot be doing that without his permission. Ọnwụ na ụmụnne ya na-eme ya ọgụdịrị apụta na public domain. In fact, it took strength for me to confront that situation. Let me finish. Ma ọ mgbe bịara n'ebe a ị na-ekwuposi na ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu echeghị eche wee kedu se isi. Ya ka na-agwa gị because I'm a journalist. Ana m ekwu at the point you must guide yourself. Ikwu nke mbụ i kwuru kedu ihe mere na ime gị nyocha tupu ịpụtakwuo mgbe ahụ i kwuru okwu a. Bam. Before ikwuo nke mbụ i kwuru kedu ihe mere na imehọ nyocha, which means since ikwu nke izizi na contradict onwe gị now, why didn't you investigate it? O claim okonye zaga investigative journalist. You that question actually. Before you say the first one, why didn't you investigate? Oh yeah. You thought you na akpọ nyocha. O si na the person na-ajụ ajụjụ aghọtaghị ya na-akpọ nyocha. Na the person aghọtaghị ya na-akpọ nyocha wee kpọbata gị na this the radio iji wee na-ajụ gị ihe ikwuchichi n'ọnụ. Now this guy melonye interview, wallahi o need a chill bottle of a chilled beer, larger beer. That is here. It's bute mmanya jụrụ oyi, mmanya ṅụrụ aṅụ ka o wee na-ebute onwe. Wallahi. Onye na-enyochazi si onye na-enyocha na ọ maghị ihe bụ nyocha. Ị mara this video now, all the gangsters ekweghị post to this video. I met this woman here, even self, ọ na-aga na Biafra land. Ọ ga na-eyi hijab, ọ ya na-eyichi ihu because I met ihe without no yichi iru ya and ojilo ndị ekewe na-akpagharị. Biafrans ga-eji okwute ekwe ekwugbuo ya. Go and ask Udele na. Udele aka na-abịa Igbo ala Igbo. Ọ chọọ ịbịa na ọ na-anọ n'ime amod ka. The same thing to keme ya ihe dị a Chibuzo Egwuatu with cash also them. Very soon that will be your portion. Akọwata. In fact, Chineke Zomnowo, I refuse for my platform to be used to peddle lies. Eba agam no nwenwoku. Akpotage. E used to work it to peddle lies. Ejo. Amana na onye ajụrụ no enwe eziokwu ọma ọ ga-ekwu ya. Mgbe ahụ mana due to ndị Igbo amara na m already even before
Ndị niile mama as a responsible person, the moment m report right here IPOB, they left me. They tried to warn me, say, madam, I am a Kwanyewo. The moment they matter the true color of Mazi Nnamdi Kanu, they will destroy. Say nobody will trust. Nobody will destroy me because it is a matter of time. And people will get to know. This is the way I was termed. No, me one IPOB, me one and when eventually on your blood, so yeah, no, you could wear now. Abraham Lanya, oh, 1 year, Nonga, oh, 1 year, name me. Okay, fine, no one near. No, it's a kitazi. Hoya. Emma, Agua Mazi Nnamdi Kanu, Oga Kama. Namaga have a pancake, continue destroying you. Yes, now, never prison. In fact, Agua years will talk Macam in your name. Man, I told me put away now. Okay, I confront me a day. I got your concum. Chetekwa nnọma Hollywood DOS ọkwa maazị gwara ya DOS. Now onye ahụ na-amalụ DOS ọwụ maazị gwaziri ya na-ekwuzi na ya confront maazị Nnamdi Kanu die na-egekwanụ ntị. The question now bụ how many times ka o jegoro fu maazị Nnamdi Kanu? Once. The second times she was banned. Maazị banned ya nye bịakwa nya nwakwa na nwa bịa fu again. Now the question unu ga-ajụ unu kedu ebe ọ nọzi wee gwa maazị Nnamdi Kanu nke ọ na-achị ike ọ na-ekwu na kedu ebe ọ nọ wee fụ maazị Nnamdi Kanu wee gwa ya na-egekwa ntị chetakwa na ọ gwara unu nọ maazị gwara ya ndị wu DOS nka ya epule vidio mgbe o jeche fụ maazị Nnamdi Kanu. Agwa maazị Nnamdi Kanu ya kwa ihu ihe ị na-eme ị ga-adị careful mezie ihe a ụwazi ka gị mma ha ga-ajụọ ya. Yes, I cannot expose it. Mana ahụ na m na the more allow me to talk. Madam Peter chere ka anyị jiri nwayọ gọtachi ife a. Ịmana ihe eji dị mkpa na anyị gọtara ihe abụ maka nghọtahie maka na ama m na ihe ọmụma kịta YouTube asara n'ọkụ ma ndị na-agọzi agọzi ma ndị na-akpọ akpọ mana ihe nchọ ka anyị ghọta bụ na o nwere ihe nchọ ka ịghọta n'ihe a maka na mgbe ị gachara fụ Maazị Nnamdi Kanu na Sokoto mgbe ị gara ebe a ọtụtụ ihe ndị ajụrụ gị kwuru nkata gị na Maazị Nnamdi Kanu kpara ikwusi na obi siri ike kịta ibera na-ekwusị na mgba n'ikwuru ya ịgwara ya sị na ọ bụrụ na ọ meghị nke a ọwazi ike ka aka ya mma na mgbe ahụ na ị chọghị ikwupụta ya kedu ihe meziri iji chọọ ka ikwupụta ya kịta ka nna good akwanyere mmadụ ugwu a na-akwa ogwu nkwanye asa asọkata eze anya eme gị na ikpe ekete na ngwa ya let me tell you I chopped so many lapses so many lapses na-emenụ nji gawa Sokoto agaghị m Sokoto iri rice or ime enjoy ka m kọrọ Maazị Nnamdi Kanu lekwe nke a na-eme ị nwere power stop ihe niile a na okay fix ya maka o si n'aka na-eme ịghọtago mini ya akpa ị gaghị eme m expect na m gara ịdụ mmadụ ndụmọdụ dụchaa ya ọdụ gwacha ihe m hụrụ na-eme mpụta ha bịa ndụmọdụ enyedị m ya ohere ka ọ prọsesị ya mara ihe ọ ga-eme mpụta gbawa ya n'anwụ no ka m pụtakwara again ozugbo nke m pụtazi n'ọtụ ya kretizie 100 men again mụnwa ga complain n'ọrụ ya na ndị otu Metusela na enwezi civil war among our children ọ bụrụ ihe a gwara anyị nwere onwe n'ụlọ so na zọtara ya enwezi onye na-ekwu okwu nwere onwe n'ozi anyị na-alụzi agha. Remember na Gowon kwuru na ọnwụ na ya ma na enwere ndị Igbo ya ga-enye ego ha kwete na pay attention. The question now bụ onye jefu Maazị Nnamdi Kanu mgbe ahụ emeli etinyere na Sokoto prison. Now the announcement of 100 men was last month nke ka Nneemeka Ejiofor mbịa announce 100 men. That was after ka Maazị Nnamdi Kanu banned golu Nneokwa Chimezie nwanyị Meji not to come and see her again, not to come and see him again. Now jụọ nwanyị a ugboro one ka ije golu fu Maazị Nnamdi Kanu ofu ugboro. Na ka ezi mgbe iji 100 men nke mbọchị ole
Kemboshi na-emeke Ejiofor announce unu 100 men Maazị Nnamdi Kanu. Kemboshi Maazị Nnamdi Kanu mere activate the 100 men on na-ekwu for very long. Nneokwa Chimezie o ji wee jee Maazị. Agwa m unu, take this woman serious at your own peril. Ka ị na-watch ya because I nwere ka ị play ya luo n'isi. So every tendency na any loophole in nyere ndị iro ga-eji ya bute ego kwụọ some people. So the best thing ị ga-eme ọ ga-awụ onye chọrọ ịba na IPOB ka ịma ya na gị. Enwe ndị otu gị asakara so onye isi ka iso onye ọbụla nọ nwayọ enyi dịrị ije otu olu na-epushi maka mpụta gị please na-epushi maka mpụta gị na-epushi kwe maka Biafra nwa na-asa anyị na-eme mana ihe m hụrụ ụgbọ na ada ekwuzi okwu dị Biafra ihe a na-adozi iwu leadership achịrịla ọnya achịghị ọnya is becoming too disgraceful and ndị iro ji ya na-abata na-eme anyị ihe a na-ata ya aka. Let me finish don't be sentimental about it. Let me finish now ngwa yo hold on yes ngwa yo gwacha yo kelee ya pụta agala m ga nye ya ndụmọdụ onye ọbụla ị ga na gwa mmadụ observation ị ga na-eme expect changes ka m jụọ n'ụlọ ọ confusion na-anọ na social media na-azọta nwere onwe ọ dị okay for me ọ dị alright okay now yes that's the point. Mgbe m pụtara ha sị na mmiri tinyere azụ na Sokoto Maazị Nnamdi Kanu chichi ya mazụ the blackmail a na-enye mmadụ na-atalisi imeji mmadụ nobody talks about it ọ ndị otu ya na-eme ihe a but the moment i kwuru ihe a ikwuru ịga na live ntụsịla Njideka name them ndị niile ahụ ndị anya enwere ndị sị na ha wụ ndị Nnamdi Kanu wuo onye isi mana ha ekwenye ha na DOS ndị nke ahụ dị group na-eme DOS attack. So anytime ị pụtaghala making a sue for peace emebe ga attack. So the moment m ga na nke Maazị Nnamdi Kanu pụta they will draw all manner of things. Now lezi ihe m ji Maazị Nnamdi Kanu attack hụ na ihe a agafe n'aka anyị nọzi ebe a ị nwere IPOB ozuho then ndị Biafran Liberation Army nọ ndị autopilot ya sịkwa ekiretela another 100 men ndị nke ha na-akwụgharị ha chere ọ na anyị ndị Igbo na-akụziri ifere ka ọ brainwashing chọọchị bufetezila ihe ọbụla mmadụ kwuru we cannot query it, we cannot question it. Awara mgbe i kwuru sị na gọọmenti Ethiopia chụpụrụ ya well ihe ahụ na news ihe ahụ na-asị m ọ chụpụrụ ya asị m yes enwere masị asị na pay attention o una na anụ ya Oya ho na news. Okwa somebody shi na ya bụ investigative journalist. Pay attention here. Ndị nke ha na-akwụgharị ha chere ọ na anyị ndị Igbo na-akụziri ifere ka ọ brainwashing chọọchị bufetezila ihe ọbụla mmadụ kwuru we cannot query it, we cannot question it. Awara mgbe i kwuru sị na gọọmenti Ethiopia chụpụrụ ya well ihe ahụ na news ihe ahụ na-asị m ọ chụpụrụ ya asị m yes enwere masị asị na Ethiopia enwere mgbe m nọ datin ọ dị ka federal gọọmenti amaghị m na data Ethiopia ka obi agụrụ m ya agụ unless kwatụmọwụ news na-adịghị ma unless m fake news now unless m fake news m sị gị na m nụrụ ya asị ya eso m gaa Ethiopia ya now pay attention ọ sị gị na ya nụrụ ya mana onye nwa kwuru ya na gọọmenti Ethiopia chụpụrụ Maazị Nnamdi Kanu. Now and now just hear the thing, somebody who claimed to be an investigative journalist she's here on news kanya in other words maybe one of the bloggers or Njideka Digbo na Canada gwakwuginka. Now what has this woman proven to people? She has proven to us that she has nothing related to anything investigative journalist. She always carry fake news. Her name is I hear say Ifeanyi Ejiofor dị na nwaanyị. Onye nke akịta bụ Ifeanyi Ejiofor dị na nwaanyị nke izizi. Inamia. Unless it's a fake news. So you did not investigate it, but you were carrying it and you are spreading it. Go far. Now, all the ex-gangsters they follow this woman. Keke who do you know? They get one not kind of question. Una, Agwa Maazị na ihe m ji meta analysis so. Agwa Maazị na they can lawyer Agwa when they make interview. Na ha nwetere intel
Naturally, may arrest. Near cross African country. Ya hapuka Europe. Obi na Kenya 1 year. Onya saga to African country. See my annoyance. This propaganda nebu. Also when may arrest. He was no under the DOS. No if I know but Emani here so near for we find you but I saw plenty of fine back in I saw in the Southeast governors. I saw 1 year. Why destroying other people's image? Then it was on yana. Let me and then name so na the struggle. And now yeah. So you need that more about now. Can't put Madam Pito here the more job. I got me a Georgia and when you yes. Voice of the People 90.3 FM. I want to some KGC or KGC. Iji chekọta ba ya bụ ihe omume. Maka ịgbada atakwa na ya bụ ihe. Ajụjụ atọ ka mma ajụ gị. Ajụjụ ndị a bụ ajụjụ ma ndị chọrọ m ekwe ka m maka na ọ bụ na njụọ gị esa ya ozugbo. Enyela ọtụtụ okirikiri nkọwa ya. Ọ bụ na onye edo na-akọwa na ga-akọwa anya ka ndị mmadụ ga-achọ m ịjụ gị ịka kwenyere na Maazị Nnamdi Kanu. Una know that question. Ịka kwenyere na Maazị Nnamdi Kanu. Ebe a bụ the main koko. For those of you saying he is fighting for Maazị Nnamdi Kanu, he is trying to save IPOB. Remember, ihe ajụrụ ya na bụ ịka kwenye na Maazị Nnamdi Kanu. Ya pay attention. That is ebe a na-aka m na-enwe nsogbu. Too handsome. I'm not in court. Nkata ka ị na-akpa. Too handsome. Maazị Nnamdi Kanu would the leader of indigenous people of Biafra. Listen, isim na mkwenye na mmadụ. Ana m ekwenye na Maazị Nnamdi Kanu na ọ ya wụ the Biafran struggle. Ị na-ekwu ọ dị dicey. Ị ga-ekwu onwe na nkwenye na the struggle. Ekwenye m na the leadership na onye ọbụla na-elid ha. But ịbịa ụgba na-abịa ịsị m na nkwenye na Maazị Nnamdi Kanu, elee n'ihe m na-ekwenye na Maazị Maazị Nnamdi Kanu is ọta Peter Obi na ụgba. Ịsị m ịbịa gbasị m na nkwenye na Peter Obi. Ya dịka ihe ga-asụ m na nkwenye na Peter Obi's presidency. Oh ya wo ihe jikwa me na. I might not kwenye na Peter Obi in order to I have to be very careful. Ihe ga-agwa m na listen, oh ya weba na enwe nsogbu. The Biafran struggle obuzi Maazị Nnamdi Kanu nwe as a personal business. So ihe ga-ajụ m na nkwenye na the struggle. Ihe ga-ajụ m na nkwenye na Maazị Nnamdi Kanu wo the leader of IPOB. Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu IPOB. Yes, I keep saying it all the time. Okay, ikwenye na ọ bụ onye ndu. Yes, no onye isi ndị IPOB. Ikwenye na nduzi ya. Ikwenye na ndu ya, the leadership ya. Ikwenye na ndu na nhazi ya bụ IPOB ahụ. Yeah, ekwenyere m na nduzi ya mana enwe nke ha mere na-adọ ha mma n'idiri na mụnwa as a follower m ga-eme observation tọọ ya aka na ebe a na-aga na-enye nsogbu ekwesịrị m ime and I have that right. Ị na-eso Maazị Nnamdi Kanu ka ị na-eso IPOB maka na isi na ajụbụrụ gị mgbe sị na ịbụrụ onye IPOB. Chere ihe m na-esogbu ga-esogbu. Unafuko ji nọlụ ka ọbọgwụ nọlụ ka flog. O chefu not na ọbụla a member of IPOB. Now sizi unu that na nyakwenye na the leadership as a follower. Because who is a follower? Amakwa the meaning of follower. Amalakwa the meaning of follower. Because nwere enwe ike kọwara the difference between follower and the supporter. You cannot defend the ex-DOS gangsters without sounding stupid. Because ka ilitu nu obele Irish potato. Wanya because ihe dia ka I ga no break ka ilitu nu obele Irish potato ka I we ke no rishi kwe na ahụ anyị. Because all of us Maazị Nnamdi Kanu ga na elidi rice and stew. With stew. It is looking very radiant. And it looks fresh and sweet. For real, I'm not kidding. He's not kidding. Maazị Nnamdi Kanu is looking fresh and healthy. A man that eats the Irish potato with not yeye point and kill. This fish from the rivers. This point and kill from the Nile River.
purposes. Rice and stew. So, na gakwalie Irish potato ka oge na akwa molo ahụ. Galie Irish potato, ọkwa na iribe Irish potato. The man in a lot. I've said it time without number, please. I am not a member of IPOB. I will only work with the movement, not the struggle. That is why in a bruising the struggle. This is a struggle. In my capacity as a journalist, I believe in the movement. So I believe Namazi Nnamdi Kanu is the leader of IPOB that is leading the movement. I am observing certain things that has even gotten some people killed. Like Zagana Agra walk. Information. Pay attention. Or Mazi Nnamdi Kanu Balioku, or Wodia Balioku ndo tuye. In other words, no ndo to Mazi Nnamdi Kanu Balioku. And Balunu before number ESA no bata. You know, from Balunu pay attention, Mabuni ne follow. Asimunu pay attention. Or soon number ESA no bata. Nandi Fulani Nandi if you were poor. Kita no, Shikwagi no Maz ndo to Mazi Nnamdi Kanu. Gindicho to Mazi Nnamdi Kanu na Mazi Nnamdi Kanu. Agwa munu. Ihe nwaanyị a na-eme n'ọnọdụ ka ya a very dark boy na-eme. Mere n'ihu. And because so onye dị dumb. Eso mbibi ya na-enwere ike idicode ọ na-amara ihe nwaanyị a na-ezuzu. It's not obvious. Na-agakwa n'iru. Kedu ndị bụ ndị otu a onye ga-akpọnwa afọ n'ime ndị a? How many people ka mkpogoro ga-afe ebe a kwuru okwu like onye nke m sigo na-adọsasị ESN. Onye sị na ya ekweta ha na leadership of IPOB. Na ya ekweta na Nnamdi Kanu. Then but there's ESN. Now that might be something na-etige ebe ESN na-echezi nche. Ndị amị bụ ihe ha na-ekwu na-agadi a na-ekwu ụmụaka ha na-egbu ụmụ. Now ndị may observe si ya na ọnwụ na IPOB nọrọ under one umbrella. Amadị m ihe unu na-emeji nọ na okwechi nọ na public domain. O kwesịrị imechi izu oji ka ije ya ndị otu unu. Unu na-arụ ọrụ nke social media nụnwa. Unu nọ na public let me tell you. Federal government they need to spend 1 naira to investigate IPOB. Chelono ka anyị nugodo ekpere from Chukwu Okike abịa ma onye pụrụ ime ihe niile. Ọ mazuru ma ọ hụzuru. Nke a dịgoro important. He gave a message as to why he chose a high priestess for himself. Chukwu Okike abịa ma pụrụ ime ihe niile. Eze nke ndị eze. Ọ hụzuru na ọ mazuru. Ike ka ike dum. Ọlụgbọọla. Mbasara chi. Chindanga. Chidindu. Ọlụzuo. Chara chi. Ọgbara nkịtị okwu juru n'ọnụ ya. Abụ m ihe mbụ. Said that every innocent person should listen to this message that he's about to give out through his Ezenwai and learn something good from it. He said that he wants to explain to some people why he now has a female he loves so much serving him as his high priestess and how he prepared her for the work, unlike before when he had only men serving him as high priests. Chukwu Okike Abiama Echeta Ọnụachiwa said that his people should always understand that he is no man, that he does whatever he wants in his own special way. Isaiah 55 verses. That POP is in the public domain. And now, he are not public domain. If one mother, Tiana ESN, Kahacha, the same Undo to Gahan, open a public domain. Now, both to have a hand, and I can does it mean that they want to onion Drea? They want to onion Drea Valura? I never value to anything. I didn't know why you're so here. If I go to Tumbe, through Kwakusi. Ọbụna gị Nnamdi Kanu apụtagokwa ọtụtụ mgbe kwuo sị na IPOB anaghị egbu mmadụ na onwe gị IPOB ejighị mma ejighị egbe na onye ọbụla pụtara na-egbu mmadụ abụghị onye IPOB na onwe gị onye enyere nsị na ndị otu Maazị Nnamdi Kanu bụ ndị mere nke a na Ezeagụ maọbụ bụ ndị na-ekwupụta nke I think you are trying to ask him that's a report all I'm here. Now I'm report on Ezag and equally you allow me to explain it because what they got here.
o wee wụ na ndị amị gbara that village ọkụ. Good. Kidnap one girl and so many things men. M jụrụ gịnị na-eme. Ha sị na ha na-enwe Fulani herdsmen attack regularly. Na ruo na November, ịma ndị IP ọ dị ka ha chi post, they will just post. Ebe ha hụrụ ndị Fulani a na-enye nsogbu. Ndị abịakwa ha na anyị na ụlọ nwanne anyị bụ ikekwe ngwa batawa na farm. Maka ndị agachi farm, ndị achọrọ ha na farm. They went back to farm. Njụọ ha na kemgbe nna ndị akwa nọ, nna ha onwe n'okwu ha sị m mba. Ụnọ na-aga farm ihe a ha gwụrụ n'ọnwa ya sị m yes, na ihe na-eme. So no nna ha na-achịpụ ndị kebere ya ndị amị jiri ha sị ha marọ. Now that brings my outburst. On Monday, Njideka wo onye na-defend ma ọ sị o so na ndị 100 men ahụ. Njideka 100 men. But Njideka yesterday Metusela gakwa the meeting of 100 men. Afulokwa Njideka okay onwe iko no post be her video. So the 100 men as onwe iko bu Njideka ya bụ the women leader of 100 men. So I believe very soon the video of Metusela Njideka and the other 100 men, because how were meeting yesterday, 100 men meeting. I meet the first time I meet in physical 100 men. That's be serious, man. Na 100 men agbala ndị mmadụ ala. 100 men agbala ndị mmadụ ala maka chi. Even and even Prince Emmanuel Kanu and Kanu Takano, ha nọkwa present na that very 100 men. Ị gaa na the platform ha ị ga-afịa. All believe the result oge munu win n'anya. Onwebedi yonofu. Oh, Nnekwa Chimezie nwanyi miezi. Continue. Or something. But don't ndị mmadụ gaa na live Njideka na Canada. Ebe webta wee go the video ofu onye na-asị na ya wụ onye ESN ejikwa ebunye ya na-agwa ndị Igbo na ha esọpọtụla ESN na Chinasa Nworu ji egwusi ndị mmadụ. That was my outburst. The nuisance, all nuisance call. It's too much. Correct it. People did not even ask. Why so can Nnekwa Chimezie this thing last week or last 2 weeks? Nyawa baloko ozugbo ga Sokoto ga gwakwa Maazị Nnamdi Kanu again. Chetekwa na anything off on social media now. Ogbalo ga Sokoto je gwa Maazị Nnamdi Kanu because word ya niile bụ nshi Maazị Nnamdi Kanu. Biko nu kedebe no shi Maazị Nnamdi Kanu. Maazị anọ na Facebook. Okay. Echefugo m chumu Igbo. Nyana Ikenna. Onya this bunch of lunatics. Can these people you make into any part of the leadership of IPOB? Iya kanka na join. So now no keta na all this bunch of ikwikwis being lead this movement. Now une nwere ike ịchọta onye dị smart, onye nwere ike endure, onye na-enwere ike ikopụ na chain. Okay, Maazị dey chat am on WhatsApp. Ọkwa the same person si na Maazị nọ incommunicado. Na avoid ya na ka spam ndị Yoruba na-abụ unu n'ime ahụ. Or that is well off your arụ ka ifu onye Yoruba nụcha gị ka ahụ dị gị mma. Honestly, can you get up on your before I think all the from ye get him an OG Kukwa, Lebani anya. No, cannot no Apalamazi Nnamdi Kanu. That is wrong. Any leader that cannot be scrutinized, how would they leader? That will not welcome criticism. We are in danger. We are in danger with this. Then you know na mkpụrụ ya ka m ji ya nna m ịnọ na mkpụrụ chịkọọ ime ụlọ gị mgbe ịpụtazie gị mewe mgbe ọ na-anọghị na mkpụrụ anyị ada n'ihe ndị a ka iji ka iji nọ na nga
apụta na Sokoto prison me onwe ha introduce as ndị 100 men. Why not communicate your thing? So federal government amana na enwene 100 men or the right. Ndị mba ụwa amana na enwene 100 men or the right. Okay, and when the interview agwakwara yes. Now, mgbe maazi form ESN omeli announce. Ndị mba ụwa na ha malo no omeli announce no form go ESN. Mgbe maazi appoint Chiki na-edozie m hand the rest or no omeli announce. So now, why are you now having it? Why do you see? Why is it now a problem that Namazi appoint 100 men who will now take over, that will run the activities of IPOB that he is leading? Or was Tagi Kamazi lead the IPOB? Na nekwanu me okolo, nekwanu me shishowa. Now, or singing a problem here on Namazi form 100 men. Now, somebody saying that Mazi cannot give order from Sokoto prison. Instead of her now holding the so-called incompetent ex-DOS gangsters accountable, because Nikuli here now, Mazi no outside. Now, all these things are not like this. In other words, now Mazi was able to make sure that IPOB be in order. Now, all these things be okay kidnap. That is a clear message and a clear sign that now the people now cause this problem are the so-called ex-DOS gangsters. Why are you not holding them accountable? Why are you avoiding them? This is the reason you assume defend these people. And has no how to take over from DOS. SDOS. Now here take over. Now, the Biafran war is now among us. So because when there was something to say, can you before round up in the next because Jimmy go here. And when the Charlie went in a question, because Bagote with your question, can you treat your question? Because I think we are done with this thing. Can you go do Irish potato so that in a question you come up with your question, Kaizanya immediately. Those of you on Facebook and TikTok, if you want to ask question, the link is there. You can join, click the link, and you will come up immediately. The link in on a comment section. If you want to come up, whether you're on YouTube or Facebook, click the link and you will join us. If you're on YouTube, if you're on TikTok, you know how to come up on TikTok. Just send your request, because I know here. It's all but I know here. They are even ID well loaded. Irish potato, the very important. This Irish potato, I cannot miss it. Illegal class 2 rice. So Nini is looking very radiant and it looks fresh and sweet. For real, I'm not kidding. It's not kidding. Mazin Namodekano is looking fresh and healthy. A man that eats Irish potato with not yeye point and kill. This fish from the rivers. This point and kill from the Nile River. 3 pieces. Rice and stew. With stew. Sauces. I'm giving you not joke. I have the information. I can describe the food you eat in the morning. The one you eat in the afternoon. No, brother, on your ground, the one you eat in the morning. And the salad you always do Monday to Sunday. The first month to the last. How you order sister to cook. Paranoid, you know. The wonderful fried rice. Paranoid, I am paranoid, you know. Paranoid, I am paranoid, you know. We guy POB Kuji man. Buga. Nandina TikTok unu na-emiss quite a lot. Unu kwesịrị watch this video live.
Onyekwanụ bụ this eze ọgba ngwa ka anyị mara onye iwu na eze ọgba. I am paranoid. What? Please mute that thing and introduce yourself. Good evening. Biko ebe not the very noise biko. In ebe na Irish potato biko. My brother, I'm getting the border. Good evening, my brother. You say the Palaginam. Imana nwaanyị a na-akpọ Nneka gịnị ka a na-akpọ Nneokwa Chimezie. Nneokwa Chimezie. O nwere ihe a na-akpọ ekwu ọka. Ihe ahụ aja ahụ tamati na-atọ n'ubi na-adị mkpụmkpụ na dịka mushroom. Nnafu that woman nnafu ekwu ọka ahụ. Ịma this thing ọ bịara bụ ka ọ bịadoda try aha lọkụ mana ma ọ ga-ekreti awareness ka ebunyekwa ya more money because definitely ihe ebinyego ya ego ka a dịkwara ya ego na nke ebiri ya ebi. But ọ mahụ na what Maazị Nnamdi Kanu has built already, even Manando Manonwu, she cannot defeat them. N'ala Igbo, ọ ka mma na ime mmadụ insult mgbe onye ahụ ọ dị ndụ, onye dị ndụ ime ya insult, people can ignore you. Mana Maazị Nnamdi Kanu assistance now dịka onye nwụrụ anwụ. Maazị adịlọkwa ka onye nwụrụ anwụ chachacha biko. Gazi anyị na-ekwu based on ala Igbo. Ime insult onye nwụrụ anwụ is not allowed. Ịkparị mmadụ, maybe mpa mmadụ nwụrụ, ịkparị mpa ya nwụrụ anwụ, ma mma mmadụ nwụrụ, ịkparị mma mmadụ ahụ nwụrụ anwụ. It's not allowed in ala Igbo. So ọ bụrụ na ụta Maazị Nnamdi Kanu nọ inside now, ọ ga-apụta ebe kwuo okwu anyhow. Agbachi ya nkịtị. Ya jụọ Rita ha, Uche before ha, and the rest ha, ndị nke dapụrụ aside. Ụta ahụ dị ha now. Ma Maazị Nnamdi Kanu ọ pụtara echi, ma ọ pụtara taa. People that are behind him, even this thing on the IPOB put that in full force. Or can't put that in any media again. This rubbish on the now that she cannot even defend herself. Eshumishi, all the analysis here since. I understand that now the woman already hope herself. Omado the IPOB should be the self. Omadi the root of IPOB. You hope Gadine based on assumption. Nah, Hanashim getting restricted. Just imagine. Because the power now, ever. You can tap here. Because power tap, Hanashin and the higher restrict go. The power tap on the beacon. So that woman, I might help her. She's insane. Or my that is it. Or my the whole that's it. Nah. Man, of course that woman. Okay, now I'm watching me here, my brother. Well, then Guacheloka, I know from Mazuru no Huzuru. Chuko Kikabia Mazuru no Huzuru Biko. No Mazuru. The message from Chukwu Kikabia Mapremi Henile Ohunzuru no Mazuru to Mazi Chinasa Nworo on Sunday, 18th August 2024.
Chukwu okike abịama pụrụ ime ihe niile, ike karịrị ike dum, Ahuzuru na Omazuru said that Maazị Chinasa Nworu should stop hiding his true identity and allow the two Lucifer horns on his head to be seen. He said that too much pride was one of the reasons Lucifer is no more in heaven but on earth, and that the pride in Lucifer has made him to turn the human earth upside down. And at the end, he, Lucifer, must lose everything, including his life, because no creature survives fighting Chukwu okike abịama pụrụ ime ihe niile. Chikadibia said that he is now removing the garment of his glory that he clothed Chinasa Nworu with through Maazị Nnamdi Kanu in IPOB, so that Chinasa Nworu will be free to dance the drums of death fully. Chukwu okike abịama pụrụ ime ihe niile said that it is unfortunate that many people in this IPOB struggle, especially the evil principal officers, think the IPOB struggle led by Maazị Nnamdi Kanu is Maazị Nnamdi Kanu's project, even when his high priest Maazị Nnamdi Kanu has made it very clear to them and to the entire human earth that this project belongs to him, Chukwu okike abịama pụrụ ime ihe niile. Still, many of them are secretly and others are openly fighting his high priest in order to push him aside or kill him, then take over Biafra through IPOB. Chukwu okike abịama pụrụ ime ihe niile, ike karịrị ike dum said that those seats of power these evil principal officers in IPOB are occupying will turn into fiery furnace and burn them at the right time, and that right time is now. Chukwu okike abịama pụrụ ime ihe niile also gave some messages for these 5 countries on earth. Now, Ahuzuru na Omazuru deliver go message to Chinasa Nworu. And those of you who are telling us that this girl, that everything she's saying is correct, I believe you hear her now telling you Chinasa Nworu should stop hiding his identity and allow the horn to grow. I'm not why Hannah here share this part of the message of Huzuru na Mazuru. Let's go to some men. Some men, there are some, may we know you? Hey, Polo, welcome. Polo, they were my brother. They were. And I'm here to go na Iso Metusela Dublin. Now, I miss in my flight. I miss in my flight. 100 men, because I think equal in on the meeting. I think I miss in my flight. So more anozi in Mona Hameziliana. I add him up through this yes. So and the hospitality no by join all the meeting. Exactly. And the Ahuzuru na Omazuru. Ahuzuru no badi. No, spirit lead like. They are okay. You go one day. You go Irish potato first. Nah, man, the Irish potato. All the one Mazi or 5-star hotel. Katie, yes, no, na Sokoto. 5-star hotel. Go get an associate in your yes, now actually serve Maz in the auto, hang with the Intel, Udinioneri. Actually serve Kelly Hamia, Cabanyomia, so Irish potato. Because only good for sure. You see, also Bruna, you know only the direct information. Mazi Gamonti, ihe niile na-afụ bụ a result of inwe Igbo n'empty stomach. And ịṅụcha Igbo n'empty stomach, ịchọzi iri nri nwụọ garị without milk join anyị ịnakpu ụla. That is the result. So maybe no garri with the onion, so the thing no. Igbo n'empty stomach. Inwe aṅụrụ na n'empty stomach adịghị mma. No,
No, you need to shade glass in the room. Sunshade glass in the room. Mazigani make your submission. Kaiga to Uzo Chukundewo. Okay, my brother. So, as I'm coming in channel, on Abalishike, go and Metusela na other Ndidek and one night okay also all of una. I say me Chuko Kiko Abia Majisike na more courage and more brain to continue standing with our leader Mazen Nandekano because now so also when you and the only the wicked because he ain't about this very situation now wicked people we have a fight against this man wicked people because they know what they are doing. Most of them know what they are doing. Ndinke na draw deceived. Most of them know what is going on. But most of them, they don't understand where these people are going. They are still thinking local one IPOB anywhere. But this is no more IPOB. Just like I only watch the program Chinasa Mere on Saturday, was it on Saturday or on Friday? Chinasa, I was listening to that very program. And I heard Chinasa say, under the command of this DOS, but him before command of under the command of Mazi Nandekano, leadership of Mazi Nandekano. This is what they used to say. Under the leadership of Mazi Nandekano, that this struggle is not going to be deviated, But this time, they make it open that this struggle is under DOS command. You understand? But still, people are not following. Most of those people can say, nah, these guys are in IPOB of Mazi Nandekano. Most of them are not following. They are not understanding. They are just still thinking now, Mazi is still the leader of Chinasa Mura and their company. But not understanding. But these people have started coming out very clearly. Just like if you go to the platform, Ebe Udo Nze, Favor, Keso Nedu, and other Out of Cows, and most of them, where they are discussing, you will hear the atom of hatred, the atom of wickedness inside them, that these people are not anymore. They don't want anything again with Mazi Nandekano. People are not understanding. Some people are not understanding this. But they continue opening themselves. Idea. Anyway, I don't want to speak more about it. What I'm just saying is that let our people open their eyes. Know that these people that call themselves DOS followers, most of them don't know what they are doing. Most of them. But at the end, they will still say, maybe, because when they're on a platform, my good friend, commander, I told him, man, it's time is coming when this DOS will be separated from IPOB. Time is coming. And they will say that I said this. And this is what is happening now. Because they have not come out, like the leaders themselves have not come out openly and say, we are no more there. We are doing our own. You understand? But time is coming. So let them bring out their leg more, so that people will know. They are doing it, Connie from Madam Nneokwa and the some of their like some of them. They are doing it from them. But all of them got who Nahano with Unya, Nahano zero, and the Oganabia Mbenkangeme. But let's continue to be waiting and seeing. So, Mazi, there would you seek no? Nobody seek it. And you get time Ndewo Chineke dalụrụ enu. Izuchukwu Chisom
Thank you very much, sir. Good evening, sirs. Ndewo. Yeah. You can either read it. I have my own name, and only ends about TikTok. I was also only Bob and Biafra, Rebecca Mapa. And on social media because we know with India, Marianako. Even Abatron, where last year I am in offline. They battled me very well, but now I'm back, and I'm back for good. Mazi, I can either do a new name because some can believe now, Mazi, now the canoe can with a madam. Makachi. I can believe na Mazi Nnamdi Kanu can within the Mbuya Manoma and Donya de Kamua. Since 2015, I will continue to follow that man to the death. Because here one of us get now we more to Ranya. Managua Maseha. That's go do 1,000 millions. You can never ever to destroy what this man has built. And you can never destroy it. As soon as you can get millions, we will bring all of you down. So I make a man to say them. The man, yeah, I love him so much. He should continue with his job. And you, Maz, and others. Him believe in Biafra or not. One day, it's going to happen. And then I make us in I make us I am Makwala. I know Makwala is where I saw. You open us a plan, against Maz and Africa, it can never come to pass. And here na Bonina go happy people and can cause because they are most so that they are evil plan happy people leak. One leak we go through their eyes and Africa can only leak and I believe that God that we worship can never allow them to go scot-free. And those blood that have been sacrificed in the east, Biafra land, can never allow them to go scot-free. They will all pay with their blood. Because this is now blood against blood. So, man, you know, social media, we are coming to your man, you can with the natural boyfriend and girlfriend, Mama Kodaka, Greba Kanabia. Because on the Kalolo, Greba Kaboria, on the Kagoni, Mesikata. Because I was also the person they fully aware before, thinking that is good. In fact, India are tough. India are tough. I thought from a woman or was more. Manangwana Maz is bigger than them. And this is on the go out alone. What do you mean? Now, okay, you go. Imanoya, so young way, highest sleepers in the whole world. You made it to military. Oh, military, as long as I'm going, oh, military. That's why I don't even got lead outside, oh, military. You have no power whatsoever. You may have good up on a Martin Cameron because not as I even can apparent the affairs of IPU, Macaron Langa. It just like a bar. My chief will not sacrifice many things just for both of us, just for us to be alive. The chief will not balance the because of this. The chief will not able to get there. Had the process, he can lose 28 men because of this. You can never defeat us. It's not possible. Only if you know so kuku ya neku unapata mo social media haya sunu we onye wakali wolia rich potato so se ya ku ga onye zuike onye mu la ka bia mo ngere ga kpori ya ndị mmadụ nọ na mụtakwa na ejere ndị nke ọzọ gasị ebe ka ha nọtara akara nnukwu unu fa they are gone and they are gone forever. How time is good their image and the image of their family. So who are you? We have Tyson Ganga. You can go this. East. You dare not. Was it was autosic on getting up there. Now was a situation I actually did no can you sacrifice? Have you felt like can you sacrifice what this man sacrificed? Yes, sacrifice one half of it. Come on in freedom. Go in outside, they make a look where is there soon. Reduce garden. Rabi query. How we know which I you know. We know people, we know the men, we know men, and we know men. People are nobody. You can't do more than Jaguar. You can yellow no bones with that. You can get you pure to that when you know. Mazen can withstand.
That's why this man name can never be. I can never. I'm beyond. We are a hero of our own time, and we must cherish it. We are social media. Ndị Yoruba kpọrọ niile ndị nke a na-eme hapụtago na akaụntụ motu ndị nke fa n'omokoro uche ndị Igbo amasị ndị Igbo nọ ndị anụmanụ ya ndị enweghị uche na amadụ mmadụ gbachọ ka ọbara Igbo ga-eji mụọ ha pụtara social media na-ekwuwepụ ọnụ na-ekwuweli na-apụta onye nke ọzọ pụtasị na ọtụwara nwaanyị etinye ezi ime ịpụta na-ekwuwe maka na onye hụ gị pozishọn ịchọ ka onye gị maka na ihe ogwe gị ndị men ahọpụtara iso nwere ike iso n'ime anyị na-eme expect gị nọ n'ime mad people everywhere ndị ala ndewo maazị biko onye ọbụla na join kịta ya anyị nwere 3 minutes ka anyị wee nwee ike mechie because ndewo ị na-arụ ezigbo ike na ịnọ na ha atara anyị ịmara nwebụrụ mgbe anyị na-emekọ program those days so mana I like your consistency and your doggedness mgbe ọ bụla m pụtakwara ịka na online ihe ikwukwara ka ị na-ekwu echi so I like it, just keep it on. Ọ adịrị gị na mma dịkwala gị ise ịmana sometimes o nwere ihe na-eme ihe lọlọ na akpa adịghị surprise because federal government na-enye ego o nwere mgbe o wetara 10 million so because a chọrọ iyuzue eche na o jere Sokoto ka ọ campaign ọ ka enye leadership of people eru ebe ha wee na o chekere na ego spendere ego na-enye ya na spend because a chọrọ iyuzue so the thing fail ọ pụtazie mana on marks herself na apụtazie fully na-agazi ezo so ọ bụ ịmara sometimes o gbere ihe Ojukwu the first time mkpụrụ Ojukwu n'aka na Alaba International bụ celebrate I think all 64 years that time I joined Ojo local government Paul Dina ọ bịara Alaba rigoro n'elu ihe ọ na-eti Igbo nzuzu kweni anyị na-etikparị ya ma ihe nwoke na-ekwu o chekwara trade na-etikwa Igbo ndị nzuzu kweni sometimes I na-claim na anyị mụ ihe mana onwe ihe ọ bụla anyị ma okwuchi ọpụọ ịmana ana m adị agba ndị mmadụ wee sị ọ ihe na-emeri n'ebe ndị ochie na anaghị adị surprise ịmana mgbe a na-ere slave trade mgbe e mere slave trade a na kampen ka akwụsị ya ikwu ọkwa ndị ochie ya bịa pigbuo onye ahụ a na-demonstrate nke ka anyị eji kwụsị ya biznes ha na ha ka nwere mmeni aka ya ere ụmụnne Anaba. That's why slave trade will last for 244 years. You know, last time. Came Brazil, 1981, Kaposare. Because Lando G. No, Gapose. In a Agabo Munere. Sheikh Vera Bera Congo fight for freedom. This is a type of people, this is a kind of people. Now they put their stomach before their freedom. That in onye potara. Imana ane kushina samura. Ma mungarike. Munga first time when Kabu Continental. Kampotari say mwese una frushina say. I like it. My spirit. I mean this man, if you let the remainder direct, say I'm okay. I know me a measure deviate because so happen we in our. So if we have many obligation ndoji that na one lady or cobronia with a kamaya ka people here put phone there media. Ofu na abọ pụta ọsị ọkwa ikwu na ndị Fulani na-abịa mkpamkpa na anaba anyị ofu onye nke mere na foto ọkwa ndị Igbo kwa na-asịkwa na ọkwa ndị Igbo ibe ha kwana onye nọ on the ground mbụ chikwa nsọkọ ndị na-abara asị ka ihe yutu na-eme ndị a eji bịa be ha na-egbusi ndị be ha ifukwa ndị agha ndị ji a na-akọfa ndị na-eme arụ pụtakwa nke mere na village m direct m furu mgbe nara ụlọ
when Naruna, the fair Nanya, a bomb sitting the way you many. I used to not doing what they are free. If you wonder, I say, if you wonder, if you tap over her, you know, you go in the disease here. So, if for the many, they go, Mazen is a prophet. Also, now these people here make up, they will come out one after the other. Mother, they can, mother, they can make up. Ha ka nọ in group ha ka ya pụta maazị biko rọnụ anya bikos ka nwa ike nye ndị ọzọ time bikos anọzi m na mmechi akụgo m almost 4 hours na so aka ya pụta ndị aka ya na-adakwa Biafra abịa so ọ bụrụ na bụ my conclusion onye ọzọ kwukwa ndewo nwa Chineke daalụ rienne TikTok Marshal nye anyị ọnụ anyị nọzi na kwapụ n'atụrụ oge achọrọ m iji ohere agwa ndị niile nke na-agba Maazị Nnamdi Kanu mgba ndị na-agba mgba na-enye nwụrụ nwaanyị ọgụ nwụrụ nwaanyị anyị na-alụ achọrọ m ime ka unu mara sị unu mere the greatest mistake of your life o nwere ewu mistake iwu asị na mmanụ dịka ndị Igbo na-ekwu ya na mmanụ kwafu na onweghị nchịkọrịta again mistake unu mere dịka ebe unu gara kwafu mmanụ drọnụ Chukwu biri unu so ọ ga-adị difficult to gather it again ọ ya wụ mistake unu ụtọ dị ọ bụ ihe chọrọ gburu onwe ya na unu kwere ka ekwensu yuzu unu ọ bụrụ na unu ma na unu amaghị obodo ekwensu na-eyuzu ha unu amaghị ihe unu mere unu ga-abịa ịkwa the consequence of amaghị ihe unu unu amarakwa na amara mee ya unu ga-efesikwa fate unu so but achọrọ m ime ka unu mana na unu mere the greatest mistake and you will have yourself to blame at last why iji mee ala ekwensu eyuzu oge ịma na ndị Bible student ya ndị Bible scholars ọ nwere story nọ na Bible asị na abụmọnụ ga-adịrị onye aha nke ekwensu ga-eji imegide onye nwaanyị oge ọ ga-abịa na ọ ga-aka mma na amụrụ ga-amụ ọ ga-aka mma na amụrụ onye ahụ amụ ọ ya mere Judas Iscariot ji lecha anya hụ the kind of gravity of his offense ya ga-akpụ ọbụ yes so abụmọnụ dịrị unu niile ndị wepụtara onwe unu ka ekwensu yuzu unu agaghị ama but nga ọ ga-esi dịkwa ọjọọ ọwụ o nwere ike mee extent to ụmụ unu na ụmụ unu n'ihi na ihe unu mere ọwụ ihe rụrụ arụ n'anya Chukwu na anya mmadụ Alaeze gidere okwu n'elu ya ga-ekpekwe gị ikpe mmiri ị ṅụrụ aṅụ ga-ekpe gị ikpe n'ihi na ị gbara mgba megide onye nke Chukwu sendere onye Chukwu ziri ozi onye wụ anyị na-akpọ onye nzọpụta onye Maazị Nnamdi Kanu onye nzọpụta anyị oge nke anyị a o nweghị onye nzọpụta ọzọ m hụrụ na-awụ Maazị Nnamdi Kanu o nwekwenye prọfet ọzọ m hụrụ n'elu ụwa no at this our time m ga-eji tụnyere Maazị Nnamdi Kanu ihe mere m ji soro ya na social media sị na ndụ n'ọnwụ ọ bụla ọnọ ka m ga-anọ ọ n'ihi na ahụrụ m na ije ọ bịara awụghị iji anụ arụ ọwụ iji ime mmụọ n'aka Chukwu kwụ ya a sịrị na ọwụrụ ya Maazị agaghị anọrụ taa a sịkwa na ọwụwụ ya ihe niile o kwuru kemgbe 2012 2011 2015 2016 akwa ihe niile ndị ahụ mezuchara taa ma ọ gwara anyị sị ọ Jibrin chịrị anyị akwa ụfọdụ si na ọ waghachi ma ọ gwara anyị na a ga-abata na awa farmland chọọ lee ụmụ nwaanyị anyị di na ha kwuru ndị ntọ ga-atọhe na-adịghị mma n'obodo anyị akwa anyị sịrị na ọ waghachi ụfọdụ sịrị na ọ waghachi ugbu a na-akwa ọ na-eme n'anya ihu anyị so ya wụrụ onye dị otu a n'onwe ihe niile o kwuru nwe bekee m hụrụ na-emebeghị ofu nke na-emebeghị agwụla the declaration of this our Biafra to recognize this Biafra ka ihe ụra na Nigeria kede n'ala ala Biafra ọ gwụla the only one fọrọ ọnụ all the whole things o kwuru bịachara na mmezu ọ bụrụ ụdị onye a ka ị lechara anya bịa gbawa mgba ọ ga-aka mma na amụghị ga-amụ because ị mara ihe ị mere n'ikpeazụ ka ị ga-amata mana ndụ mana ọnwụ ị ga-aghọrịrị mkpụrụ ahụ ị kụrụ as long as ị megidere onye Chukwu tere mmanụ onye sacrifice ihe niile o nwere ele proof ozi ị nwere iji ekweta sị na onye awụ Chukwu zipụtara ya ka onye na-anya aka o nwere ike ifilu na ị na-eme ọfụma mebi ị na abroad na-eriju afọ gị na-egbo mkpa gị ịmakwa na o nwere ndị ọzọ
na-enweghị hope na ndụ ha ịga na streeti nwoke ụmụazị si na-akpagharị ahụ ka ihe ahụ the agenda of this our movement na a ga-enwe nwere onwe a ga-enwe free education a ga-enwe medical care otu ahụ esi na-etesti ya na brọda ahụ nọ a chọrọ ka ọ dịrị otu ahụ n'ebe nke anyị ọwa ihe ọjọọ so ihe ọma adịghị mma ga-abịazie were ozi onwe gị na-agba mgba ka iji bibie ha eme otu ọ ga-adịrị gị aha dịwa but achọrọ m ịgwa onye ọbụla nke nọ n'ime ọgụ nwụrụ ọnwa bikos anyị nọ n'agha ndị ji ezi obi nọrọ kwuchiri ike asị m gị kwechiri darkness can never comprehend light kwechiricha full time kwechiri nwegodo aṅụrị na ihe a na-eme n'oge nke gị and gị nwa nọ in position to rebuke and to debunk all these their lies n'ihi na ihe a na-achọ ime ha ka emee ka anyị strọgụl anya ka ọ gọzie ha ihe efu ka ọ gọzie ka ọnwa ma ọ nwere international body na-elebadị anya ha gbasisi nkịtị si ndị adịbeghị serious ọ ha ji na-eseti confusion ha some of them merecha ihe ha because of their commitment ihe ha kọmiteguru mebi o nwere oche ha shiri megide onye ndu anyị ma o nwere oche ha shiri trust or something on their care under their control eme ihe dị ha mma. So for that reason, what has a megan advice back? But all this so great because the punishment of this offense who committed it. All this so great. Even as you go in and when went on one, Unu lot on La Biafra get Unu. One mission La Biafra get 2 now 4. Because I know that guy there makes you try how no but I'm where Unesrobia Yuria, Ta, Chinekaga Yukwe. All Kuno Mana Hunu. So I know kuchiri kaya kuchiri ke kuchiri otam no na wen hozo many has no maka ka nwere hem ji enwete Chineke mazuru na otam no na asigori na Nigeria na akpogode nko na ajugode njọ dị na ezinụlọ ma anyị ga-agbala ha ya but n'ihi na iwu ndị ụmụ eziokwu Maazị Nnamdi Kanu sị na iwu ụmụ Chineke ma o kwuru ihe ahụrụ m ya na eziokwu because ọ gwụlara na ụmụ Chineke ga-emewu ihe anyị na-eme anyị adịghị corrupt unu anyị ekwechiri ọ congratulate ala anyị na wụ anyị gbara because ọ hụrụ na anyị merugoro unu n'ọgụ a anyị emerichakwala unu nwara makwa so hụrụ na eme na nwe ọhịa ga-echezi unu gbacha mgba ka nyere unu ha yesi anyị nyere unu na 2-3 months na unu ga-adịzi onwezi onye ga na-echetazikwa ihe gbasara DOS na Nneka Chimezie at least by now onye ohi ụra ọ kwesịrị na-ehi ezigbo ụra ọ kwesịrị ya nọ n'ụra anyị adịra ọ ga na-adịra gị witos na ya nọgide na be Jesus anyị na-ekpe ya ahụ ọkụ anyị na-ekpe ya ma nnu niile ọkụ n'ofi nọ n'ọnda kamera na-aha ahụ ihu n'anya but despite anyị na-ahụ ihu n'anya our desire must come true. Our desire upon you people. Maazị Rando up ka ndị ọzọ nwee ike wee kwuo biko na anyị nọzi na rounding up biko. Ndị nọ n'ọgụ ha jisie n'ike Maazị Chukwu gbaa ume. Ndewo nwa Chineke. Because anyị lere anya echere m si ha ogo ha gwụdala ndị emeriele. Emechara m si onwe baa akwa ma atụrụ Maazị kpọrọ mee akwa befe anya mmiri si anyị elezi ihe wuwu ụkwụ anyị na-azụ elezi ihe a ga-emezi now. Na Chineke abịa emekwa ebere ndị dịka unu apụta na-eme gịnị na-akasị anyị obi na-enye anyị hope because ọ dị ndị a chọrọ ime ka chọrọ iyuzule just scatter our hope but ekele dịrị Chineke na anyị ga-enwe mmeri n'ikpeazụ Biafra ga-abịa anyị ga-eso nwụrịa ndị ọzọ nọ na-akpa ahụhụ a anyị ga-anata ụgwọ ọrụ asị ndị lụrụ ọgụ a Chukwu ga-agọzi anyị gozi ụmụ anyị gozi ụmụ anyị n'ihi na onye rụrụ ọrụ ga-eri so ndị agha sịkwara na Biafra ga-adị mma ha ga-eji ala mee gịnị zere mmiri ise. Ndewo daalụ rinne ise nwa Chineke. Laiki 22 over to you. Ndewo Maazị Paul. Ndewo nwa Chineke. Ekenekwa m gị. Enwere m ihe ọtụtụ okwu nwere ikwu nọ ka nkene gị otu isi wee gbadosi ike na wee na-agba mgba ka ihe ọ bara anyị ihe m na-ekwudobe bụ na I man, that woman, I encountered her yesterday. She did not allow me to speak because I had a lot of things that I've already wrote for her.
So she decided not to make me to talk because I wanted to ask her a question. She is on where brain yet obele. Omaro di hana komaka onwe brain ọkụkọ. Mwa na-echeta ihe wee onwe ihe o kwuche mgbe ahụ ọ bịa na-asị na mgbe ọ na-achọ ka achọ amara onye ọ bụ because ka nshi mara bụ na ọ sị na ọya nwa bụ gịnị o nwere ihe gbasara ihe IPOB ọ na-eme n'ihe ọ bụ igbo gịnị woman ọ bụrụ ihe gbasatara struggle all of a sudden ọ babata si na-agbachala ọsọ n'ụlọ na nka na ndị amị eme nka from there o jee Sokoto wee jide wee convert anyị na amara na onye ahụ na convert gị a convert as a Muslim were egbe runyeche ya n'ike wee gwa ya na onide ọkọkwa iche na enyere ya ma 1 naira ọ dịka na amara otu a na-afịa as infidel onwere ose ebe ahụ o jere ọ na-anụkwa ndị niile na-arụ na prison ebe ahụ ada asụ English o ihe ha na-asụ bụ Fulani Hausa Fulani now ihe ọ na-akọ ọ na-eme nke ọzọ na ya jere wee jee Eziagụ as gọvanọ Enugu steeti or as what ọ na-abụrụ na Ọsabụ ka ọ na-arụ dịka ịbụrụ steeti actor o nwere ihe ịbụ asị na enwere ebe enwere crisis na agbara ịkwaka akpa gaba ebe a nke ahụ abụrụ dị my problem mana ọkwa ọ na-afụ ka ndị mmadụ bụ general purpose machine gun na-abịa si peace talk na Katsina gị mee na ojebede ọkwa ọ na-afụ ndị mmadụ na-evu life ammunition today na oje video former chief of army staff me na enwe 100,000 repented Boko Haram in military gịnị ka okwu ọkwa ha na ebe a na-akọ ya ndị agha na-efili na a na-agbara ọsọ nọ they are close to the doorstep ha nwa bụ ndị na-eche ha nche they don't know nwere ihe m na Maazị Nnamdi Kanu amara m onye ọ bụ but when I heard of issue of Fulani it is through him and this is about 15 years ago and that 15 years ago that same thing is still happening today so why wouldn't I believe him? And Njekwe, the thing I'm a scholar. I studied Islam, studied it to the core. People are having agenda to convert Nigeria 2050. A serious one. Nigeria Gabonese Iran. Ndị be anyị na-akọgheri ihe ha na-akọgheri. Ha na-agba mgba na onye nke ada emete, onye nke ada emete. Ndị a niile ha rụfụcha na-abụcha ndị a na-akpọcha bandit. Lakurawa bụ Islamic terrorist. Boko Haram Islamic terrorist. ISWAP Islamic terrorists, Ajamani Kogan, Ajiman Kogan, Harucha like 5 na nota, Hanta Nine but the same struggle Kahani. They even fight within themselves. But we Nina Anobo fight for jihad. Then Kai Babia, Ana Koka and Lebua brain, only be occurring here. The other day can na Fuebe Nkonye Kelpontu na South Africa na Kona Wani na Nnamdi Kanu jiwe Jiwe Rome. Ọrụ ndị mmadụ na ala nwunye mmadụ gị nke emego ha ka ọ n'oke abụgodị na ọ merie na ọ lalụ mmadụ ịra mmadụ abụ crime. Na some people na-ekwu okwu ka ndị na-enwero brain ịmago mana ihe na-agwadobe ha bụ 2 things is involved. Amụnwa anọrọ ka m bịa mebe ihe mkpọtụ wowowo I'm a bandit of my own. Anyị na-eme bandit nke anya mbọchị ọbụla ndị Fulani mere na ọka ha fụta ụdị ha na-eme na north ha a na-achụ ha na-amacha ebe ha nọ ijos ma ndị a na ụmụ nwaanyị ha ma ụmụaka ha onye ọka ọbụla ifụtara inweta ime ihe ha na-eme ndị be anyị ya kpọtụba na ọ bụrụ ọka ihe ha na-eme mkpọtụ mana ọ bụ na ọka ịfait bazie maka ndị be anya ka ibu iwere onwe gị si shieldba ka enwee ike hafe ịbịa a ga-abịa ịbịa ahụ bụ already is because all the state actors from federal to state are Fulanis. The military structure today in Nigeria, many people are Fulanese. Even na mother second abu brigadier general, or say because all mad in a rank. I don't go quick only in that rank, and then I commission to those things. That's say no only by no brigadier general, me more mad to be a commissioner. Those people that are doing that thing, one way only Fulani out of you because I back them back. Or some
make I tell you, that military now Allah giving to us. He has already told you not how one with that time. I want the second thing Chimezie Bob na the struggle na ebido go gbagariba chubo nwanyi omebe nke onye nke na-akpọ m iyi ebe asis na asị m na Nnamdi Kanu akpọchigie na ọzọ mụwa take over nke m na ndị ojiri my face this and that nsi abịa m ime advert na social media ifili na mbịa na mụ na gị na-eme ofu ihe mana ihe ha na-amarọ bụ na ha take time before that 2050 ha ga-afụ ihe ga-eme na Nigeria. Ihe a na-eme na Iran mere nke ha 1979 ha ekwere aka Islam Sharia we want Sharia today ha ajụgo the thing ọ na-afịa ha arụ otu akwa ka ọ ga-achịkwedo ndị be anyị surprise the thing mee ndị a niile na-agbagharịcha ịma na ha na-aghọtabeghị na a na-plan dịka onye ọbụla eyichie hijab yichie isi yichie arụ inwere mgbe aka ha ga-afụ the might of Hizbah. How many Hizbah na before? Hizbah the more powerful than Nigerian police in the north. So the only thing in ndu kudorubu ha kudoshike. Mazi Nnamdi Kanu or not, the struggle, freedom is not meant for one person. Freedom is meant for everybody who understand that you need to be free. You need to be liberated. The liberation of all the Western civilizations, even when you hear Western civilization, it was in a struggle that religions stood today, both Christian and Islamic. They had a struggle. They fought for the struggle. So if everything must not follow a process. I gave different direction of looking for it. Onye nka oburu ime social media talk ine-eme, oburu onye ga na-ede petition one-ede, nke onye ọbụla ga-eme one-eme. Enwere any definition for struggle. What as far as na ihe a na-eme na ịchọrọzi ihe anụwa na ịchọrọ ịnọrọ onwe. So the truth of the matter is everybody should put hands on the deck. Let us work towards achieving this goal. It will take time. People will sabotage. Onwe ihe a na-eme n'ụwa ada agba mgba agbacha dị mgba anyị ka ga-enwetakwa onwe anyị. Anyị na-enwetara onwe anyị anyị ncha niile ata dị afọ njọ. Nwa na-abụrụ na-ebu Newton na people anwụgo. Kim Don Williams daalụ kachifo. So nke a abụrụ problem. Nwanne jisie ike o. Ndewo. Ihe dị ebe a bụ na anyị afụgo ka o si anyị amago nke bụ abụrụ m ụmụaka ama m ndị bụ ezigbo ma ndị bụ ndị ajị. Onwere onye na-eso m na mmadụ adịghị eme any meeting. But ama m ihe mụwa na-eme on my own. One jisie ike o. Ndewo nwa Chineke daalụ rienne. I really appreciate all of you. On this note, ka nna asị ka Chukwu okike abịa ma onye pụrụ ime ihe niile. Gozie onye ọbụla nke wepụtara ohere ya. 1 minute, I'm n'imechigo. I'm n'imechigo. O tegi no yota. So because onwe ihe nchi eju akara m ide dị na this FYP, but I decided to ask you, and I don't know if it is possible. Maybe if you can, you or Methuselah or one of, maybe if you people can discuss this with Mazi, because these people, all these people, they continue to confuse and they convince our people to believe them with Mazi. And the people are not, some people are not understanding. Some people can hate it. These people are still working with Mazi. So I suggest, last time, so one of our people tried to advise me to come, when Chinasa is there, so that things will, there will be commotion or something like that. So, and Methuselah, he understand, he listened, and I think maybe if you guys can try to relate some of this message to Mazi, over these 100 men, if they can write a kind of a petition to these people, all these guys, it may be this struggle, a weapon IPOB, or a memo, they understood that these people are no more with IPOB. You understand? So that some people that are still in confusion will know their faith, because
just like this favor and all this most of them they will still think say that they are still in IPOB. But if you look and go through what they are doing, you will see that they are no more with Mazi. So is it not better to write a memo that these people are no more member that follows Mazi Nandekano? That these guys are Bele and Ikenga and they are their group member now, that they are no more with indigenous people of Biafra, which Mazi Nandekano is leading. Is it not right to do something like that? Mazi, I thank you. Yeah. In that area, Abuhiya announced on social media because Onyendu, Onala as Onyendu as a guy named Onwe reason or you Onyendu. Okay. So even Mio them then do all these things now, even to the extent of saying that Namazi Abagala, this and that. So we have seen this thing before. So all on you at this point, on your own actually not be confused now when we are over. Okay, because it is crystal clear. Even Chinas and Wura Potago Gua Umbowana for over many years now. Mazi Anaha at the follow on Hana Anaha anything from Mazi. So again, all those things on Yagwacha the thing or can is Apuku. So many people are still confused. People are confused. Only are they confused. Even Mazi they go to letter okay, are they confused? So there are people that are born to be confused. Those ones are not issue. So, like but nevertheless, don't worry. Yes. The appointment of 100 men, appointment of 100 men and the steps those men see get take in the nearest future. The result, the actions will speak volume. So it will differentiate everything, and people will know their stand. Nevertheless, Mazi, thank you for your wonderful advice. I believe those that are matters are also listening, and they will take note. Okay. But ihe niile abụla na social media ọkụghọta. Ndewo nwa Chineke. Yeah, I understand. Okay, Map. Thank you for your effort. Ndewo. Thank you very much. Thank Metusela also. Ndewo nwa Chineke, ndewo. FOB, I salute your galantness. I salute you, and Mazi Metusela, I greet every one of you. Asadema. Asa marama nwe golden voice. Asi tagokwa rich potato. Sister Chimezie, mesende all the ọkwa ndị a nọ very close to a rich potato. Adugo, Adaku, ekenekwa m gị. Sister Ejiro, later you go send me the Irish potato. I need them. It's very important with his 2 rice. Because I want my skin dey fresh. Be like say now because I say I dey lack Irish potato, now I make my skin dey like say they dry. So I need the Irish potato. So my special advice to all these DOS zombies, please, you people should stop taking Igbo. It's Igbo na empty stomach or the long. Freedom fighting is not for poor men. Okay, what? At least mutono ogodo gari etinye milk before isewe Igbo. Okay, what? So Biafrans and lovers of freedom, I salute every one of you. I greet you for the effort every one of you are putting in one way or the other. And I say, may Chukwu Okike Abiama continue to strengthen every one of us who are out there making sure that Biafra will be restored and Mazi Nnamdi Kanu will be protected. I say, may Chukwu Okike Abiama guide every one of you wherever you are. You will never lack. And we must achieve Biafra in our own time, no matter what it will take. I say, may Chukwu Okike Abiama bless every one of us. On this note, I say, may Chukwu Okike Abiama guide you from me, from here. It is good night. Catch you phone. Day one.